સારેગામામાં આઈ વોઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ. મેં મારી માને કીધું કે માં હવે હું પાછો અહીંયા આવીશ ને ત્યારે હું જજ બનીને આવીશ. 2007માં આઈ વોઝ ધ જજ ઓફ સારેગામા. એક રિજેક્શન થયું હોય કે સિલેક્શન ન થયું હોય એનું દુઃખ હોય, એ રેજમાં હતું કે કોન્ફિડન્સ હતો કે યાર આપણને એટલું આવડે છે, આપણામાં એટલું તો છે જ? રેજ હતું, અંદરનું રેજ. તો એક મ્યુઝિક કંપનીના હેડે મને કીધું કે ધીસ ઇઝ ધ વર્સ્ટ એલ્બમ આઈ એવર હર્ડ ઇન માય લાઈફ. તેવા 6-7 મ્યુઝિક કંપનીઝે મને ઓહો the guys who rejected my album, they were a couple of years back waiting outside my studio for about 1 hour to meet me. દર્દે ડિસ્કો આવું ક્યારે જીવનમાં કોઈ સાંભળ્યું જ નહોતું પહેલાં. આ બધા ઉર્દુ વર્ડ સાથે ડાન્સ મ્યુઝિક, એનીથિંગ વોઝ હેપનિંગ ઇન દેટ સોંગ. 2 तरह के म्यूजिक चलते हैं इस देश में, एक तो दर्द वाले गाने या डिस्को वाले गाने. तो ये स्टोरी हम लोग ने फारा खान को सुनाई. तो फारा खान ने कहा अरे वी शुड डू अ सॉन्ग कॉल्ड दर्द दे डिस्को, एंड वी कंपोज दैट सॉन्ग इन लेस देन अबाउट 10-15 minutes. આ મેં ઘણા બધા લોકો પાસે સાંભળ્યું છે, ધ બેસ્ટ ક્રિએશન ઇઝ વેરી ક્વિક. Dus Bahane was composed in the morning, the track was ready in the night, and they shot the song the next day in the morning, and in 2 days the song was out in the morning. શું વાત છે? એડિટ થઈને 2 દિવસમાં સોંગ આઉટ થઈ ગયું? Out, it was released. વાવ. तो न जाने आस पास है खुदा, इश्क सूफियाना, these songs have all been like the quickest working process. Under 5 minutes, everything done. છમ્મક છલ્લો. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. Maybe I'll even let you be my Chammak Challo. Chammak Challo was not supposed to be there in Ravan. સાંજના અમે બધું પેકઅપ કરીને we were done. તો જે કાલે હજી એક દિવસ બાકી છે, તો વી ડિસાઇડ ચાલો એક જેમ કરીએ, મજા આવશે. તો એ બીટ ઉપર વિશાલ ને હું વી સ્ટાર્ટેડ સિંગિંગ દિલ લેના ખેલ હે દિલદાર કા ભૂલે સે નામ ના લો પ્યાર કા. વી સ્ટાર્ટેડ સિંગિંગ ધેટ. હા. Next day we came back and on the same beat we had wanna be my chammak challo. રેકોર્ડ પણ ત્યારે જ કરી નાખ્યું નેક્સ્ટ ડે. હા, કરી નાખ્યું. ત્યાં જ we finished the entire song. Anubhav said I want this song in the film, and then immediately Shah Rukh sir heard it and then he said yeah, this song is going in the film. અમેઝિંગ આર્ટિસ્ટ જોયા છે કે જે રિયાલિટી શોમાં એઝ અ કન્ટેસ્ટન્ટ ગયા હોય ને, ત્યાંથી નીકળેલા જે કન્ટેસ્ટન્ટ્સ હોય, ઇવન વિનર્સ, દે આર નોટ સીન એનીવેર. પહેલા મ્યુઝિક શોઝ હતા, હવે रियलिटी शोज થઈ ગયા છે. આઈ એગ્રી. जब तक शो है तब तक पॉपुलैरिटी है. शो बंद हो जाएगा आपको कोई AI will be making a complete movie, background score, editing, release, composing. AI can never replace an emotion of a human. એબ્સોલ્યુટલી નોટ. દુઃખ સુખ આ બધી ચીજ તમે એક્સપિરિયન્સ ના કરો તો મ્યુઝિક ને લિરિક્સ ક્યાંથી આવશે? ભાઈ, આપની હનુમાન ચાલીસા જ્યારે તમે કમ્પોઝ કરતા હતા, તમારી થોટ પ્રોસેસ શું હતી? મારા બાએ મને કીધું હતું કે તું એટલા બધા ગીતો બનાવે છે, ભગવાન માટે એક બનાવ કંઈ ગીત. તો બા ગુજરી ગયા, એના પછી એના 1-2 વર્ષ પછી આઈ મેડ ધીસ. અને હનુમાનજી તો જાગતા દેવ છે. એ જાગતા દેવ છે, સ્ટીલ અરાઉન્ડ. હી ઇઝ ધેર લુકિંગ આફ્ટર ઓલ ઓફ અસ. Why there is this awkwardness in fathers and relationship? What do you think? આજે ઘરમાં કોન્વર્સેશન્સ ઓછા થાય છે ને ફોન ઉપર બધા બેઠા છે. બહાર જમવા જાય તો એવરીવન ઇઝ સિટિંગ અક્રોસ ઈચ અધર જસ્ટ ઓન ધ ફોન. So we respect this world, not that we disrespect it. Respect, but also know that what is good for us and what is bad for us. એવો કોઈ સમય હતો when you didn't agree with your father, but now you realize he was right? નમસ્કાર મિત્રો, 2 વર્ષમાં પહેલી વાર તમને કોઈ રિક્વેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યો છું ને પ્લીઝ મારી રિક્વેસ્ટ માનજો. આ પોડકાસ્ટ શરૂ કરતા પહેલાં પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને માત્ર એટલું જ નહીં, બેલ આઇકન દબાવીને નોટિફિકેશનને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિત્રો, છેલ્લા 2 વર્ષમાં તમારા સહકારથી, અમારી ટીમની તનતોડ મહેનતથી અને ભગવાનના આશીર્વાદથી આપણો પોડકાસ્ટ હવે એવા લેવલ પર પહોંચી ગયો છે કે નેશનલ લેવલ પર પણ એની નોંધ લેવાય છે. અને તમે જોશો કે આવનારા સમયમાં અમે એવા એપિસોડ લાવીશું કે જેમાં અમે દેશ વિદેશ ટ્રાવેલ કરીને મોટા ગેસ્ટને આપણા પ્લેટફોર્મ પર માત્ર તમારા માટે લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને મિત્રો, જેટલા નંબર્સ વધારે સબસ્ક્રિપ્શનના, એટલા મોટા ગેસ્ટને આપણે ગુજરાતના આ પ્લેટફોર્મ પર લાવી શકીશું. બાકી બધી મહેનત અમે કરી લઈશું. માત્ર સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવવાનો સહકાર મને તમારી પાસેથી જોઈએ છે. તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવો, નોટિફિકેશનને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરો, કારણ કે તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી હશે એટલે તમને હરેક એપિસોડ માટે એક નોટિફિકેશન આવશે જે મેં નવો રિલીઝ કરીને. હું દિલથી ઈચ્છું છું કે અમારા બધા સારા એપિસોડ તમારા સુધી તાત્કાલિક પહોંચે. એટલે પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. 80% કરતાં પણ વધારે લોકો એવા છે જે મારો પોડકાસ્ટ રેગ્યુલરલી જોવે છે પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી. બહુ નાનું કામ છે, તમારે માત્ર બટન દબાવવાનું છે
એનાથી ગુજરાતને, આપણા આ પ્લેટફોર્મને ખૂબ મોટો ફાયદો થઈ શકે એમ છે અને મોટા મોટા ગેસ્ટ આપણે લઈ આવીશું. સો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરો એન્ડ એન્જોય ધ શો. નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આજના ખૂબ જ ખાસ એપિસોડમાં. મને અત્યંત ગમતો એપિસોડ એટલા માટે કારણ કે જેમનું કામ તમે છેલ્લા 25 વર્ષથી માણી રહ્યા હોય, જેમના ગીતો સાંભળીને તમે નાનપણમાં નાચ્યા હોય, મોટા થઈને જેમના ગીતો સાંભળીને તમે પ્રેમને મહેસૂસ કર્યો હોય અને પ્રેમને વ્યક્ત પણ ઘણીવાર કર્યો હોય એમના ગીતો સંભળાવીને, તમે ડિપ્રેશનમાંથી બહાર આવ્યા હોય, ખરાબ મૂડમાંથી બહાર આવ્યા હોય, જેમના સોંગ સાંભળીને એમની સાથે બેસીને એમનું કામ ડિસ્કસ કરવાનો મોકો મળે એટલે ખરેખર અદભુત ઘટના કહેવાય. મિત્રો, સ્ટોરી એવી છે, સાઉથ બોમ્બેનું એક ઘર, સરસ મજાનું વાલું લાગે એવું કચ્છ પરિવાર, અને સાંજે દિવસભરના થાક પછી દુનિયાભરની ચિંતાઓની વચ્ચે ઘરમાંથી આવતો એક સરસ મજાનો અવાજ, એ અવાજ છે એક પિતાના હાથમાં વાગતા અકોર્ડિયનનો. અને પિતાના પગ પાસે બેસીને એક બાળક એ સૂર સાંભળે છે, શ્વાસની જેમ પોતાની અંદર ઉતારે છે, ઘોડે છે, અને જ્યારે સૂરને એક પુખ્ત વયની વ્યક્તિ તરીકે જ્યારે બહાર કાઢે છે અને પોતાના મ્યુઝિક તરીકે પ્રસ્તુત કરે છે, ત્યારે લાખો કરોડો લોકોને મ્યુઝિકના દીવાના બનાવી દે છે. હિન્દુસ્તાનમાં વન ઓફ ધી મોસ્ટ લવ્ડ મ્યુઝિક કમ્પોઝર્સ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા. યસ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ મિસ્ટર શેખર રવજીયાની. અને ગર્વની વાત એ છે કે ગુજરાતી છે, અને એના કરતાં પણ મજાની વાત એ છે કે આજે આ કોન્વર્ઝેશન આપણે ગુજરાતીમાં કરવાના છીએ. તો ચલો વાતની શરૂઆત કરીએ. શેખરભાઈ, વેલકમ ટુ ધ જય થડેશ્વર શો. જય ભાઈ, તમે એટલું સરસ બોલો છો ને કે આઈ ડોન્ટ ડિઝર્વ એની ઓફ ધેટ. Oh, no. You deserve much more than this. You're so kind and so beautiful with your words. મારી ગુજરાતી થોડી વીક છે એટલે ના વાંધો નહીં, બધા મને માફ કરી દેજો, પણ સમજુ તું સરસ રીતે એન્ડ આઈ થિંક આઈ કેન મેનેજ ટુ ટોક ઇન ગુજરાતી વેલ. બટ થેન્ક યુ, તમે આવ્યા ઓલ ધ વે. થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ટુ મુંબઈ. થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ટુ માય સ્ટુડિયો. પ્લેઝર. ઇટ્સ એન ઓનર. ગરુડનું સ્ટુડિયો છે. ધીસ ઇઝ વેર આઈ ડુ માય નોન ફિલ્મ મ્યુઝિક. અહીંયા કરું છું. ઓકે. ઇટ્સ અ પ્લેસ ઓફ માય મેડિટેશન, રિલેક્સેશન. અહીંયા બહુ સારા ગીતો બનતા હોય છે, સારા મ્યુઝિક કમ્પોઝર્સ, લિરિસિસ્ટ, સિંગર્સ, એવરીવન કમ્સ હિયર એન્ડ દે જેમ વિથ મી. તો શ્રેયા ઘોષાલ, સુનિધિ ચૌહાણ, આપણે જેટલા પણ નવા બધા જેટલા પણ છોકરાઓ છે બધા આવે અહીંયા. અરે વાહ. ને બધા અહીંયા જેમ કરે. વાહ ભાઈ વાહ. તો ઇટ ઇઝ લાઈક અ મેડિટેશન પ્લેસ. નો ફોર શ્યોર, એની વાઇબ પણ એવી જ છે. હા, ઇટ્સ વેરી કૂલ, કામ, કમ્પોઝ. પૂજા પાઠ એકદમ વ્યવસ્થિત થાય છે. એ મેં જોયું. I come and do all of that out here. Yes. આજે તો નહીં કરી શક્યો, આવીને સીધો અહીંયા તમારા સાથે ચાલુ થઈ ગયો, પણ આઈ વિલ ડેફિનેટલી ડુ, શાંતિથી પૂજા કરીશ. હવે મને જે છોકરો ક્લાસિકલ મ્યુઝિકની ટ્રેનિંગ લેતો હતો ત્યાંથી બોલિવૂડમાં બ્રેક મળે છે, એની વચ્ચેની જર્ની મને થોડી ક્વિકલી સમજાવો. કેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું? So as I said, I went with the flow. એટલે started making music on my own. થોડા ફ્રેન્ડ્સ આવ્યા, એ લોકોએ સાંભળ્યું મ્યુઝિક. પછી એક ફ્રેન્ડે બીજા ફ્રેન્ડને રેકમેન્ડ કર્યું, ને એક પ્રોડક્શન હાઉસે મારું મ્યુઝિક સાંભળ્યું ને મને એક પહેલું કામ આપ્યું એડવર્ટાઇઝિંગનું. 6 વર્ષ મેં એડવર્ટાઇઝિંગનું કામ કર્યું. જિંગલ્સ. એવી કોઈ જિંગલ્સ છે જેમ અમે હજી યાદ હોય ને ઘણા ખબર હોય તમે કરી છે? ભરી ભરીને મેગીથી લઈને, શું વાત છે, રેનથી લઈને, લિરિલથી લઈને, કેટલા બધા મીન્સ રેમન્ડથી લઈને બિગ બ્રાન્ડ્સ, MRF ટાયર્સ, આ તે બધું. Lots of ads. I used to be very quick because I used to play the keyboard, I used to compose, I used to sing. I used to finish a 40-second or a 50-second commercial in about 1.5 hours, full mix. Wow. So I became the producer's favorite कि ये आदमी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, फटाफट काम करता है, निकल जाता है, हमारा खर्चा भी कम होता है स्टूडियो का. So I became a favorite. बराबर. ત્યારે શું મળતી? काम भी ज़बरदस्त है और फास्ट भी काम करता है. राइट. And at some point, one gentleman, his name is Raj Kaushal, unfortunately he's no more. Raj Bhai was making all his commercials. I used to do music for his commercials. Then he said, यार मैं अपनी पहली पिक्चर बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्यार में कभी कभी, तो मेरे 2 गाने करेगा उस पर. I said, यार I'm getting my first film, 100% I'll do it. अड़े दिल से मेरे दूर न जाना, तुमने ना हमसे कुछ कहा. So these 2 songs I did. That was my first film. એના થોડા વર્ષ પહેલા I did a non-film album called First Love. It was number 1 on MTV hit list. Wow. Independently. Independent song. Wow. Whole album it was First Love by Archie's Music. બરાબર. So Archie's used to have a music company. Yes. It did some really good work.
એની સ્ટોરી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એની સ્ટોરી એ છે કે આઈ વોન્ટેડ ટુ મેક એન આલ્બમ. મેં કીધું પપ્પા આ ખર્ચો છે આલ્બમ બનાવવાનો. કે બેટા કર, આઈલ બી ધેર ટુ સપોર્ટ યુ. આખી આલ્બમ રેકોર્ડ કરી. હવે શું કરું, હવે આલ્બમ તૈયાર છે. મ્યુઝિક કંપની, તો એક મ્યુઝિક કંપનીના હેડે મને કીધું કે ધીસ ઇઝ ધ વર્સ્ટ આલ્બમ આઈ એવર હર્ડ ઇન માય લાઈફ. અચ્છા. પછી સેકન્ડ મ્યુઝિક કંપની પાસે ગયો, એ કીધું ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस क्या है? अच्छा तुम एक काम करो, तुम ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस है ना, वो उस पर काम करो, वो वहाँ अच्छा How है. mean. તે बाद 6-7 म्यूजिक कंपनीजे મને ડિસ્કાર્ડ કરી નાખ્યો. I was very disheartened back then. I thought I have really made something very average. But I somehow believed in what I was making. And then after that, I think my father got a call in 2 weeks from Archie's Music, Delhi. Bombay ની બધી મ્યુઝિક કંપનીએ રિજેક્ટ કરી નાખ્યું. I got a call from there saying, this is the best album we've ever heard. और हम लोग बैक करने को तैयार है. सबसे बेस्ट डायरेक्टर को, and in those days, Kunal Kohli used to make all the most expensive videos. We'll get Kunal Kohli. This video will be shot in Dubai. Wow. Those times. Jas Arora will be the model in the video. Sushma Reddy's first video. Badshah Lal cameraman. Big spend. इतना अच्छा गाना है कि हम वहाँ शूट करेंगे. So that song happened. I was there in the video as a singer. Song came out. गायन hit, super hit થઈ ગયું. Archie's Music के one more music video will make. Colossus करने एक कंपनी थी. They used to make all Daler Mendi videos back then. Colossus. Lavi. His name was very sweet, lovely people. And that was a solo. I was the model in that video. These 2 videos came and did amazing. So that was a non-film journey which had started. Right. એના પછી થોડા વર્ષ પછી આ પિક્ચર આવી. એના પછી આપણું એક સફર ચાલુ થઈ ગયું. ત્યારે કયા વર્ષમાં 1995 યાદ નથી, પણ એ સારેગામામાં I was a participant. 1997? I think 96, 97. 97. યાદ નથી મને exactly. So a friend of mine was going for auditions. तो मैंने कहा मैं आता हूँ तेरे साथ. इसे चलना शेखर, थोड़ा बूस्ट मिलेगा मेरे को. मैं आता हूँ तेरे साथ. एक स्कूल में माटुंगाમાં એક સ્કૂલ છે, ત્યાં એક ઓડિશન હતું ને he was going to do audition. I just went to give him company. So he went. સાથે સુરેશ વાડકરજીના સ્ટુડન્ટ્સ, ભીમસેન જોશીજીના સ્ટુડન્ટ્સ, હૃદયનાથ મંગેશકરજીના સ્ટુડન્ટ્સ, ધુરંધર બધા એક બધા લાઈનમાં. રાઈટ. મારો ફ્રેન્ડે ગયો ये ऑडिशंस. मैंने कहा चल तू भी जा. ऐसे पागल हो गया, मेरा तो कोई चांस ही नहीं. नहीं गा जाना. तो आई वेंट एंड sang one song. I got selected. I said wow, I got selected. तो I said ठीक है. तो પછી there was the shoot day ऊपर I 3 songs we had to sing individual, 2 girls 2 boys, and Talat Aziz was the judge, and I lost by 5 points. બરાબર. With a very good singer. Adit નામ હતું સિંગરનું. Very nice boy. He passed away in a couple of years after that. Very unfortunate. But lovely singer, lovely voice, beautiful. A very, very nice, kind person. But he wanted to do well for himself, so obviously he wanted to. Of course, right. He'll be competitive. Very sweet part. Right. So he won. And I lost by 5 points. Chaya, my wife now, who was there with me. So we know each other since many, many years now. She was sitting in the audience and my mother was sitting in the audience. મેં મારી માને કીધું, અચ્છા માં હવે હું પાછો અહીંયા આવીશ ને ત્યારે હું જજ બનીને આવીશ. क्या बात है. તો હવે કન્ટેસ્ટન્ટ નહીં, હવે સીધો જજ બનીશ. માર્ક કરજે. 2007માં I was the judge of સારેગામા. क्या बात है. वाह भाई वाह. So that was
अ बैटल विद माई सेल्फ कि अभी करके दिखाना है. जिन्हें वो पावरफुल पोजिशन में आता है एंड द गाइज हु रिजेक्टेड माई एल्बम they then became journalists. Then they were number 60 65 to take my interview. ઓહો. પછી બે ત્રણ જણા જે again they were in a powerful position. They were a couple of years back waiting outside my studio for about 1 hour to meet me. So life has their own way of આપણને કરવાની જરૂરત નથી, આપણે કામ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું. But people who've been rude to you, na, who've been unfair, that's okay. See, perception, if they don't like the album, I don't hate them for that. But the way you treat an artist, રાઈટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. whether it's an average artist, a good artist, or a bad artist, when they come to my studio, na, they drink here, they eat here, they are comfortable here, and then I have my way of telling them that if they can be better or they need to work harder. There's a very nice way of talking to a technician. રાઈટ. They're musicians. You don't handle them very carefully. You can't come and you can't tell them you are good for nothing. Get out of here. રાઈટ. तेरे को कुछ आता नहीं है तो एक काम कर, तू मेरी गाड़ी साफ कर. You can't do all those things. It's absolutely rude. રાઈટ. So now all these people who were rude to me, ऊपर वाला लोगों ने जर्नलिस्ट बनाए ना का इन लोगों ने they were waiting outside the studio to take my appointment. This, that, तो छे whatever goes around comes around basically. એવું માનો છો ઉપર હિસાબ રાખે છે કોઈ? छे ना ऊपर तो the way you treat people, na, you'll be treated like this one day. વાહ, વેરી વેલ સેડ. Be nice, be gentle, be good, be a good human being. બસ. રાઈટ. બાકી શું છે? Success is there today, is not there tomorrow. રાઈટ. But people will remember you for your good behavior હાવ યુ મેડ ધેમ ફીલ. when you met them for the first time. રાઈટ, 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 વેરી વેલ સેડ. તો ત્યારે જે તમે કહ્યું કે હું અહીંયા જજ બનીને આવીશ, રાઈટ, એ ત્યારે સ્વાભાવિક છે એક રિજેક્શન થયું હોય કે સિલેક્શન ન થયું હોય એનું દુઃખ હોય. એ રેજમાં હતું કે કોન્ફિડન્સ હતો કે યાર આપણને એટલું આવડે છે, આપણામાં એટલું તો છે જ કે અહીં પહોંચી જશું? રેજ હતું, અંદરનું રેજ બરાબર. कि आई हैव टू मेक माई सेल्फ बेटर. ઓકે. तो अगर 5 घंटे का रियाज है तो उसको 10 घंटा कर दो. બરાબર. ચેલેન્જ ટુ સેલ્ફ. चैलेंज टू सेल्फ. મને યાદ છે મહેબૂબ સ્ટુડિયોઝ I entered as a judge. The line of 15 people welcoming me. Sheykhar sir aa gaye. So coming on a set like a judge. So I feel that I think I earned it. At that point I felt कि यार जो सोचा था ना वो हो गया, वो हुआ. और वो किसी के बुरे करने से नहीं हुआ, किसी का बुरा नहीं किया मैंने खुद को इम्प्रूव किया. રાઈટ. किसी का बुरा करके आगे बढ़ो वो गलत बात है, लेकिन खुद को पावरफुल करके आगे बढ़ो उसमें अलग, રાઈટ. वो रियल है. एंड दैट इज परमानेंट, वो रहता है आगे. રાઈટ. ભાઈ આપ રિયાલિટી શોમાં એઝ અ કન્ટેસ્ટન્ટ ગયા હતા. એવા ઘણા બધા આપણે અમેઝિંગ આર્ટિસ્ટ જોયા છે કે જે રિયાલિટી શોમાં એઝ અ કન્ટેસ્ટન્ટ ગયા હોય ને પછી કમ્પોઝર બન્યા હોય, સિંગર બન્યા હોય. સોનુ નિગમજી, યુ આર દેર, અરિજીત સિંહ છે, એવા ઘણા બધા છે. તો હવે શું થઈ ગયું છે રિયાલિટી શોઝમાં કે હવે ત્યાંથી નીકળેલા જે કન્ટેસ્ટન્ટ્સ હોય, ઇવન વિનર્સ, દે આર નોટ સીન એનીવેર. એટલે વોટ ઇઝ ચેન્જડ? 20 વર્ષ પહેલાના રિયાલિટી શોઝ અને અત્યારના રિયાલિટી શોઝમાં શું ફરક છે? પહેલા મ્યુઝિક શોઝ હતા, હવે રિયાલિટી શોઝ થઈ ગયા છે, એ જ ફરક છે. હા, ઓકે. છે સારા સારા સિંગરો છે, પણ માય મેસેજ ટુ એવરીવન ઇઝ દેટ यू नो व्हाट, दिस इज जब तक शो है तब तक पॉपुलैरिटी है. शो बंद हो जाएगा आपको कोई રાઈટ. शो करके कुछ, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. રાઈટ. Reality shows are good things, music shows are good things. It's a demonstration platform. રાઈટ. You come there so that the world can see, they can, but then how you conduct yourself after that is very Right. important. રાઈટ. What comes fast goes also fast. So I think as a student one must go, learn, get out and do their own thing.
મતલબ એની સક્સેસ કે એની ફેમને મગજ પર નહીં ચડવા દેવાની, because it's momentary. Because see, what happens is, when it comes very fast. अरे आपका रील एकदम ट्रेंड हो गया, अरे आपको ये शो मिल गया, अरे इतने पैसे आ गए अकाउंट में, अरे नई गाड़ी लेनी है, अरे नया फ्लैट ले. It is very fast. Success comes to you very hard. Then you get blinded completely. अंधारू થઈ જાય સામે. But you still have to keep your feet on the ground and be absolutely grounded and be a student for life. Do you think a musician has to or should consistently work on improving themselves? Always. Always. Even at this level, at your level? Always. Always. I still feel I know nothing. If you ask me to rate out of 10, I'm still 1.5. I have to achieve 8.5 before I leave this planet. And what does that 8.5 look like to you? It'll happen. Karish. Thase. I like this mindset. Yeah. Even after achieving so much. I have not achieved anything. Arey boss. Nothing. I still the kind of music you have given. I have to achieve lots. Wow. I love this mindset. It's not the success. It's how much you learn. તમે તમારી experience, તમે કેટલું શીખ્યું. That's all these things are. It's not about how much money is in your bank account. You can have loads of money in your bank account. But what if you haven't learned anything, you haven't experienced collaborations, you haven't experienced being in a studio with so many great musicians. So these are all things I'm waiting for. I'm waiting to kind of explode. Explode in a very beautiful manner of, being the artist who's kind of seen it all. You know what I'm saying? I still have a long way to go. अभी तो मेरा वो वर्कआउट वार्म अप खत्म हुआ है. अभी असली वर्कआउट शुरू हो जाएगा. अभी तो सिर्फ 25 साल हुए हैं बस. सिर्फ 25 हुए. Right. Do you think it was easier then now કે પહેલા વધારે ડિફિકલ્ટ હતું અત્યારે કરતા? અત્યારે કોઈ વ્યક્તિ મહેનત કરે છે? હમણાં એકચ્યુઅલી બધામાં સારું છે. હમણાં છે ને યુટ્યુબ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. પીપલ આર જનરલી ઓન Instagram. There are more platforms available for people to showcase. તમારું ટીવી જ હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ થઈ ગયું છે. Average person, average time person is consuming Instagram is about 4-5 hours, 6 hours in a day, minimum. Yeah. And I think that's only become, and એમાં શું છે કે there is a singer sitting somewhere in a corner of the world and you hear something really good. Immediately you can catch attention, you'll know the name, you'll kind of have a contact, you can send a DM immediately. ત્યારે આ બધું નહીં હતું. ત્યારે અમારા મ્યુઝિક ટેલિવિઝન હતું, ત્યાં મ્યુઝિક વિડીયોઝ આવતા હતા. સ્ટુડિયોઝના ધક્કા ખાવા પડતા હતા, લેબલ્સ સ્ટુડિયોઝના ધક્કા ખાવા પડતા હતા. નથિંગ વોઝ ઇઝી. ઇટ વોઝ ટફ, બટ ઇટ હેડ ઇટ્સ ઓન ચાર્મ. એવરી જનરેશન હેઝ ઇટ્સ ઓન ચાર્મ. રાઈટ. ભાઈ, તમારી વાતો પરથી જ્યારે તમે બીજા મ્યુઝિશિયન્સની વાત કરો ત્યારે તમારી આંખમાં એક ચમક દેખાય મને. સો આઈ ફીલ દેટ યુ હેવ અ લોટ ઓફ રિસ્પેક્ટ ફોર યોર કલીગ્સ. જેટલા મ્યુઝિશિયન સાથે સિંગર્સ હોય, કમ્પોઝર્સ હોય, અરેન્જર્સ હોય કે ટેકનિશિયન્સ હોય, બધા માટે તમારા મનમાં બહુ રિસ્પેક્ટ છે એવું મને લાગે. હુ આર સમ ઓફ ધી બેસ્ટ સિંગર્સ દેટ યુ ટોટલી એન્જોય વર્કિંગ વિથ? I enjoy working with myself first because I feel that as a singer I'm still people have loved my voice, they're still loving my voice, but I still want to do more. Yeah. So I feel I respect myself a lot as a singer because I am putting I put a lot of work behind it. So I'm and I'm learning. Second person I would say who's after achieving a lot is still learning and wants to learn is Arijit Singh, who's a very dear friend. So he also wants to continuously मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है. Leads a very simple life in his town. People like him. Then there is Pratibha Singh Baghel. Beautiful voice. Madhubanti Bagchi. Prithvi Gandharva. એવા એટલા સરસ બધા honest singers જે છે ને, I connect with them very, very well. There are many more names, but I think these are people who are with me here in this place. We talk music. We talk about evolving.
We talk about what next. You talked about your singing. I love the songs that you have sung. Zehnaseeb. What a beautiful song. એટલે મારી અને મારી વાઈફનું બંનેનું ખૂબ જ ગમતું સોંગ છે. થોડું થઈ જાય જો શક્ય હોય. હમણાં? Yes. Oh my God. Not prepared for that. I think it's one of your favorites too. Yeah, I sing it in all my shows. There's a story to this, and I'm Please, sure please. this लव सॉन्ग सिचुएशन હતું તો मैं अमिताभ भट्टाचार्य लिरिसिस्ट છે એમને કીધું કે ભાઈ कुछ ऐसा वर्ड दे के यार मज़ा आ जाए कुछ नया फ्रेश सो ही गेव मी अ वर्ड बेतहाशा सो आई स्टार्टेड जैमिंग विद द वर्ड बेतहाशा કંઈ બનાવ્યું એના પછી अच्छा मेरे पास और एक वर्ड है अमिताभ सेड ज़हनसीब मैं बोला उसका मतलब क्या ज़हनसीब मीन्स फॉर्चुनेट कि आप किसको मिले बेतहाशा का मतलब है बेहद बहुत ज़्यादा लेकिन आपको दोनों अच्छा लगता है तो मैं आपको एक लाइन में दोनों डाल के देता हूँ सो ज़हनसीब तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हनसीब सो ये देन ही रोट दैट फॉर मी and we composed that song in less than about 10-15 minutes so I'll sing just 2 lines Please. ज़हनसीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसीब मेरे करीब मेरे हबीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसीब तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है हुआ अमीर दिल गरीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसीब Wow, superb. Everything about this song is so amazing. Yeah. The words, the composition, It's the a blessed voice. song. Amazing. It's a blessed song. Blessed. I always feel that a lot of credit goes to the composer to make a song, but I think it's also the power of God, which when He wants to send you something, how He sends it to you. જ્યારે તક ત્યાંથી ના આવે ને ત્યાર તક the song is not a song. Right. So it has to come together. Yeah. And it only comes together through a force. I believe in that. તો જ્યારે મોકલાવે ત્યારે Right. નમન કરીને લઈ લેવાનું. રાઈટ 100%. મને કોઈ ખૂબ સારા આર્ટિસ્ટે કહેલું કે જ્યારે તમે લખવા બેસો ને સોંગ્સ લખવા કે કાંઈ પણ whenever you are trying to create something જે પહેલું આવે ને પહેલી લાઈન કે પહેલું ઇન્સ્પિરેશન એ ઉપરથી આવે છે એ સૌથી આઈ થિંક 90% મારા હિસાબથી સૌથી બેસ્ટ એ જ આવશે. Yes. The same thought. You catch it and then start working on it. પછી વેઇટ નહીં કરવાની. That He sends. Yes. Wow. Then human takes over. Then human takes over with their blessings and Their inspiration. blessings only, but the initial thought comes. 100%. I also believe in that. 100%. ભાઈ કોઈ ડિરેક્ટર કોઈ સોંગની બ્રીફ લઈને આવે અને આપણે એમ કહે કે મારા આ સોંગ જોઈએ છે, ધીસ ઇઝ અ સિચ્યુએશન, then what happens in next 48 to 72 hours? What happens? કેવી રીતે એક બ્રીફ સોંગ બને? I think it comes from a lot of factors. One is the story, the genre of the film, the style of the film the filmmaker wants to make. બરાબર. એમની ટેસ્ટ, મારી ટેસ્ટ. You mix all of that together and then you do your first presentation. બરાબર. Now, I think if the brief is correct, then you પહેલી વારમાં જ ગાયન કમ્પ્લીટ થઈ જાય. અચ્છા. The brief has to be correct. તમે કોઈને બ્રીફ કરતા હો એઝ અ ડિરેક્ટર, so if you brief that person and inspire that person correctly, then you'll always get the best result as the first result. Who is the best in giving briefs according to you? કે જેની બ્રીફ્સ આવે એટલે તમને મજા આવે કામ કરવાની? Everyone has a different way of briefing. Some people brief through playing a old song.
अच्छा, क्या वो कहीं જોઈએ यार છે? ऐसा कुछ मिल जाए ना यार, मजा आ जाएगा. हाँ. सम पीपल इंस्पायर यू कि अगर हम भोजपुरी म्यूजिक को रॉक के साथ मिक्स करेंगे तो कैसा रहेगा यार. So, वाह. सम पीपल इंस्पायर यू टू ब्रेक रूल्स कि मुखड़े के बाद अगर अंतरा नहीं आए और फिर से हम लोग पूरा एक नया पार्ट लेके आए और उसको फिर से रिपीट करें और बाद में लंबा म्यूजिक सेक्शन हो, उसके बाद एक लास्ट में मुखड़ा आ जाए फिर से. Another different ways of structuring, and so as a technician you get very inspired with these things कि तुमने rule break करो है तो I'm ready to do it because we all get sick of the same thing again and again. So you want to change formats, you want to innovate new styles, you want to change structures. બાકી એક યુઝ્યુઅલ ફ્લો સોંગ્સ ફોલો કરતા હોય કે મુખડું આવે ને પછી અંતરા આવે ને એવી રીતે, પણ વેન દેર આર લેયર્સ કે કંઈક નવું જ સાંભળવા મળ્યું, ઓકે નાઉ ધીસ લેયર ઇઝ એન્ટાયરલી ડિફરન્ટ, દેન વી કેન ગો બેક ટુ ધ હાઉ વી બિગેન. એવા સોંગ્સ મને બહુ ગમે. તો આપણા મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું છે કે 10 વર્ષે એક કમ્પોઝર આવીને સાઉન્ડ ચેન્જ કરીને ચાલી જાય છે. ઘણા વર્ષોથી અમે વાત કરીએ આપણે તો from the time of C. Ramchandra to all the old Naushad Saab, Khayyam Saab, R.D. Burman, S.D. Burman, Kalyanji Anandji, Lakshmikant Pyarelal, Nadeem Shravan era, A.R. Rahman, Vishal Bharadwaj, Ismail Darbar, Shankar Ehsaan Loy. When we came in, we brought in a new sound with Jankar beats. So it's, I think Amit Trivedi. So every time someone comes and breaks Mithun, these are all format breakers here. Introducing new sounds, new structures. So I really like when someone comes and surprises you, na? Shashwat now. Yeah. With Dhurandhar. Right. Vah re vah. I'm very happy. I'm very happy when things start changing. New sounds start coming up. મજા આવે. And especially non-film music માં તો જબરદસ્ત છે. તો every 2 months you hear something new from a new artist. Right. That's why I love my journey of independent music. બહુ મજા આવે. Right. And you keep your eyes and ears open. I listen to explore new music. a lot of music from across the world. French pop, Italian pop, American pop, everything. I listen to all genres of music. K-pop, everything. Korean pop, Japanese music, anything. I listen to a lot of classical music. Right now I was at my farm for about 6 days. I was listening to Rag Shuddha Sarang. I was listening to Mishra Pilu, Sarod, Indian classical. બધું non-stop ચાલુ જ હતું મારું. હાઉ ડુ પ્રોસેસ ઓલ ઓફ ધીસ? આટલી બધી વસ્તુ અલગ અલગ જોનર્સની, અલગ અલગ કલ્ચર્સની અને બેકગ્રાઉન્ડની તમે સાંભળો, હાઉ ડુ પ્રોસેસ ઇટ? કારણ કે તમારા કામમાં એ દેખાય છે કે અલ્ટિમેટલી બધું ભેગું થઈને કામમાં બહાર આવે છે ને બહુ મજા આવે છે સાંભળવાની. તમારા સિસ્ટમમાં you're listening as a normal person will listen. So there are 2 ways of listening. Because I am a composer and a singer and a musician, we listen to things differently. But what I do is I change myself into a normal consumer, listener, just. I listen to enjoy that. I don't listen to apply it. That music listening is not for application. That music listening is for self-pleasure. Right. But somewhere along in application, that thing will become a part of the application, subconsciously. અપાર્ટ ફ્રોમ ઝેનસીબ એવા કયા સોંગ્સ છે કે જે આમ એકદમ ક્વિકલી ઇન્સ્પિરેશન આવી અને કમ્પોઝ કરી કાઢ્યા હોય? બિન તેરે છે, અકોસ્ટિક વર્ઝન. એના પછી ઘણા બધા ગીતો છે. આઈ થિંક ધ બેસ્ટ સોંગ્સ હેવ બીન ડન ઇન 5-10 મિનિટ્સ. બેસ્ટ સોંગ્સ. કેમ એવું? અમે ઘણા બધા લોકો પાસે સાંભળ્યું છે ધ બેસ્ટ ક્રિએશન ઇઝ વેરી ક્વિક. ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી જે આવે ને, એઝ યુ સેડ, ફર્સ્ટ ત્યાંથી અવાજ આવે એટલે સીધો. દેટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ. તો ન જાને આસપાસ હે ખુદા, Ishq Sufiana, all these songs, every song which is today this is an evergreen song kehvaay ne bada. When people tell you your song is an evergreen, these songs have all been like the quickest working process. Quick, under 5 minutes everything done. Wow.
ધીસ ફેસિનેટ્સ મી કે આટલી સરસ વસ્તુ કે યાર અમૂલ્ય વસ્તુઓ આપણે એમ લાગે યાર શું રચના. ઘણી વાર તમે જ્યારે ખોવાઈ જાઓ કોઈ સોંગમાં, જે રીતે મનવા લાગે કે એવું સોંગ છે કે હું ખોવાઈ જાઉં છું જ્યારે સોંગ, આઈ ટચ અ ડિફરન્ટ વર્લ્ડ એન્ડ કમ બેક વેન આઈ લિસન ટુ દેટ સોંગ. કે આટલી સરસ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ 5-10 મિનિટમાં બનાવે છે તો એ વ્યક્તિની ઇન્સ્પિરેશન મતલબ હાઉ મસ્ટ ઇઝ બ્રેઇન બી વર્કિંગ. Again, it's inspiration from the storyteller, from the director, from the lyricist. It's a combination of everything coming together. આજે એઝ ઓડિયો તમે જોવા જાઓ તો ઓડિયોમાં તમને મજા એટલે આવે છે બિકોઝ દેર આર લોટ ઓફ પીપલ હુ એસોસિએટેડ વિથ ધ ઓડિયો. એક તો જન્મ આપવાનું રાઈટ કોમ્પોઝિશન, પણ એક અરેન્જર આવે ને એને પ્રેમ આપે, ટ્રુ, નર્ચર કરે, રાઈટ. લિરિસિસ્ટ એને ભાષા આપે. are you understanding? It's a combination of a lot of things coming together for a whole song to complete. So I think it's a blessed process, the entire thing. When the song completes, it's a complete blessing. યુ થિંક તમને લોકોના બ્લેસિંગ્સ પણ મળતા હશે? ઘણા લોકો બહુ ખરાબ મૂડમાં હોય, એમની સાથે કંઈ ખોટું થયું હોય, ડિપ્રેસ્ડ હોય, અને તમારા સોંગ સાંભળીને ઘણીવાર એમનો મૂડ ચેન્જ થઈ જતો હોય, અપલિફ્ટ થઈ જતા હોય. ડુ યુ થિંક એ બધા સાયલન્ટ બ્લેસિંગ્સ તમારા સુધી પહોંચે છે? યુ બિલીવ ઇન દેટ? Most are silent, but there are some which are very, very emotional. હા. Especially when I go abroad for work or pleasure or business or whatever it is, I meet people who say that, our life completely changed after we listened to your Hanuman Chalisa. કે મારા પપ્પા આઈસીયુમાં હતા, તમારો હનુમાન ચાલીસા નોનસ્ટોપ સાંભળતા હતા. Today is better, all thanks to you. Wow. They give me credits for, and I sometimes wonder कि તમે મને કેમ, why? It's all him. હનુમાનજી છે બધા. So why am I getting so much of love? But I think he wants me to get that love. Right. Hanumanji wants me to get that love from people who are listening to his Hanuman Chalisa. Right. Also, I feel that out of all 650 songs which I've done till now, people only talk about my Hanuman Chalisa. And I sometimes wonder, why is this happening? मुझे कोई ना आप Om-shanti-Om एल्बम की बात कर रहे हैं, ना आप इसकी बात कर रहे हैं. आप स्ट्रेट अवे आके हनुमान चालीसा આપણી પણ શરૂઆત હનુમાન ચાલીસાથી જ થઈ. बिकॉज आई थिंक इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ. ટ્રુ. હા, મારી હનુમાન ચાલીસા હવે મારી નથી રહી છે, આ લોકોની થઈ ગઈ છે. ઇટ બિલોંગ્સ ટુ ધેમ, ઇટ્સ નોટ માઇન. જે ધૂન છે, દે હેવ ઓન્ડ ઇટ નાઉ. પીપલ હેવ ઓન્ડ ઇટ. પીપલ હેવ મેડ દેટ અ પાર્ટ ઓફ દેર. દે વેક અપ એન્ડ લિસન ટુ માય હનુમાન ચાલીસા. બચ્ચાઓ સાંભળીને ઊંઘે છે. आई थिंक इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ કે સ્ટાર્ટ उसके साथ और एंड उसके साथ. અને યુનિવર્સલી કનેક્ટ કરે છે ને અક્રોસ જનરેશન. યુનિવર્સલી એન્ડ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. એવી જગ્યાએ મને મળ્યા છે બધા. આઈ કાન્ટ ઇવન ટેલ યુ. People who don't listen to Bollywood music, they've come to me and say, you are Sheykhar, you've done this. Wow. We have it on YouTube video. Jo tame. You're walking on the beach. Which other music you know of? We don't know any other music. We only know about this. તો એવા પણ મળ્યા છે ઘણા. ભાઈ, આપની હનુમાન ચાલીસા રોજે મારા ઘરમાં સાંજે 7 વાગે વાગે છે. એવરી સિંગલ ડે માય મોમ પ્લેઝ ઇટ. અને બધાની અલગ અલગ ચોઈસ હોય હનુમાન ચાલીસા સાંભળવાની. હું રસરાજી મહારાજની સાંભળું કારણ કે થોડી ફાસ્ટ પેસ્ટ ઉપર અને લોફી મ્યુઝિક પર છે, પણ માય મોમ શી લવ્સ યોર હનુમાન ચાલીસા. પ્લીઝ થેન્ક યુ ઓન માય બિહાફ. ફોર શ્યોર. અને એમનું એવું કેવું છે કે એમને માનસિક શાંતિ બહુ મળે છે. દિવસભરનો થાક ઉતરી જાય, ટેન્શન મગજમાં ઘણી બધી વસ્તુનું ચાલતું હોય, ઇટ જસ્ટ કામ્સ અ ડાઉન. રાઈટ. સો I'm again, I think અગર મારી ગુજરાતી થોડી ડિસન્ટ છે તો આઈ થિંક ભગવાન કોઈને નિમિત્ત બનાવે તો આઈ થિંક હી મેડ મી ધ કેટલિસ્ટ કે આઈ વિલ ગીવ યુ ધીસ, યુ ગીવ ઇટ ટુ ધ વર્લ્ડ. એટલે એમને મોકલાવ્યો, મેં તમને આપ્યા, મેં પોતાને પણ આપ્યું. સો ઇવન આઈ લિસન ટુ ઇટ. સવાર થાય એટલે હું પણ સાંભળું, રાતના ઊંઘતા વખતે હું સાંભળું, વેન આઈ એમ ટ્રાવેલિંગ હું સ્પેશિયલી સાંભળું.
યસ મેં સાંભળ્યું છે હોટલ રૂમમાં તમે જેવા એન્ટર કરો એટલે સૌથી પહેલા હનુમાન ચાલીસા વગાડો. પહેલા સૌથી પહેલા હનુમાન ચાલીસા. આઈ બિલીવ ઇન પોઝિટિવ એનર્જી. મને એવું ફીલ થાય કે આપણે જ્યાં પણ જઈએ ઓબ્વિયસલી કંઈ ને કંઈ ઓલી જગ્યામાં કોઈ ફાઇટ થયા હોય કે કંઈ પણ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ હોય કે કોઈ પણ એક એનર્જીઝ જે ઓલી જગ્યામાં હોય એમને ક્લેન્સ કરી નાખીએ, ક્લીન કરી નાખીએ. સો આઈ ઓલવેઝ ફીલ કે આ હનુમાન ચાલીસામાં એટલું પાવર છે કે નોટ જસ્ટ માઇન્ડ બટ એની હનુમાન ચાલીસા તમે એકવાર ચાલુ કરો ને તો આખી જગ્યા એકદમ પ્યોર થઈ જાય. ફોર શ્યોર. સો આઈ ફીલ કે ઇટ હીલ્સ મી ઓલ્સો. મને પણ હીલ થાય છે. આઈ હીલ વેન આઈ એમ સેડ આઈ લિસન ટુ માય હનુમાન ચાલીસા. વેન આઈ એમ વેરી હેપી આઈ લિસન ટુ માય હનુમાન ચાલીસા. હું બહુ થાકેલો હોઉં ત્યારે પણ આઈ લિસન ટુ માય હનુમાન ચાલીસા. શોના પહેલાં લિસન ટુ માય હનુમાન ચાલીસા. શક્તિ આવે એક. તો આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર વેરી હેલ્પફુલ. ને આપણા જેટલા પણ પરિવારના સદસ્ય ને જેટલા પણ આપણા બુઝુર્ગ લોગ everyone they've only guided us કે ભાઈ you please follow this spiritual path because Right. this is beautiful. રાઈટ. અને હનુમાનજી તો જાગતા દેવ છે. એ જાગતા દેવ છે. સ્ટીલ અરાઉન્ડ. he is there looking after all of us. ટ્રુ. મેં તમને એક ઇન્સિડન્ટ કેસ, કારણ કે આ વાત નીકળી છે, તો હું ઘણા વર્ષો પહેલાં ન્યૂ જર્સી ગયેલો અને મને કોઈ એવી હોટલમાં મારો સ્ટે હતો કે આજુબાજુમાં કહે છે ને, આ પણ ઇટ્સ અ વેરી ગ્રીન સ્ટેટ, તો બે હોટલ્સની વચ્ચે એક નાનકડું જંગલ પણ હોઈ શકે. અને ત્યારે બરાબર ધ નન ફિલ્મ રિલીઝ થયું હતું. તો હોટલમાં તમે જેવું ટીવી ચાલુ કરો તો અલગ અલગ ચેનલ્સ પર એના પ્રોમો આવે અને સડનલી પેલું ભૂતનો ચહેરો સ્ક્રીન પર આવી જાય. અને સ્વાભાવિક છે કે રાતે જંગલની વચ્ચે તમારી હોટલ છે, ડર તો લાગે. ત્યારે સતત હનુમાન ચાલીસા જેટલા દિવસ ત્યાં રોકાણો ને સવાર સાંજ બપોર દિવસમાં 5 વાર વગાડતો મારા રૂમમાં. ડેફિનેટલી ઇટ ગિવ્સ અ પોઝિટિવ એનર્જી. એવું લાગે હવે વાંધો નથી, એકવાર તમે ચાલુ કરી દો ને યુ ગેટ દેટ કોન્ફિડન્સ. એવું લાગે કે દાદા છે આપણે રક્ષા કરવા માટે. તો યુ ફીલ વેરી સિક્યોર્ડ. રાઈટ. ધેટ પોઈન્ટ. મને એક ક્વેશ્ચન છે હનુમાન ચાલીસાને લઈને. યુઝ્યુઅલી જ્યારે આપણે હનુમાન ચાલીસા સાંભળીએ, સ્પેશિયલી ગુજરાતી કલ્ચરમાં, ઇટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી રિસાઇટેડ વિથ એન એનર્જી, વિથ લાઉડ વોઇસ, રાઈટ? યોર્સ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. અને એમ લાગે યાર હા આવી રીતે પણ હોઈ શકે, વાય નોટ? વોટ વોઝ યોર થોટ પ્રોસેસ યાર? તમે કમ્પોઝ કરતા હતા, તમારી થોટ પ્રોસેસ શું હતી? So my very close friend Rupesh, he reads the Hanuman Chalisa every day. When he comes to my house to stay also for a couple of days, he goes and first reads the Hanuman Chalisa, then he'll go to his work. રાઈટ. He reads in about, I think, total of about 50 seconds to 1 minute ના અંદર એ વાંચીને એકદમ ફટાફટ. યસ. ને જ્યારે મંદિરે જતો, when I used to go there and I used to see people reading Hanuman Chalisa, full speed. જે વર્ઝન્સ મેં સાંભળ્યા એ પણ ફૂલ સ્પીડ. એન્ડ દે ટેક પ્રાઇડ ઇન ધ સ્પીડ. ફૂલ મેં કીધું આ કેમ શાંતિથી નથી થતા? તો પ્રશંસા છે ને રાઈટ. હનુમાનજીની. એમ there's a description of what he is and who he is, right? કેમ શાંતિથી નથી વાંચતા બધા? Why are they in a rush? So I always felt that why is it that there's a fast version, people are reading fast, जल्दी ख़त्म करो. ये जल्दी ख़त्म करो क्यों हो रहा है हनुमान चालीसा? I always, it was study, it was my internal study. પછી મને આ કરવું હતું બિકોઝ મારા બાએ મને કીધું હતું કે તું એટલા બધા ગીતો બનાવે છે, ભગવાન માટે એક બનાવ કંઈ ગીત. એન્ડ એટ દેટ પોઈન્ટ આઈ ડિડન્ટ, બિકોઝ આઈ વોઝ બિઝી વિથ માય બોલિવૂડ મ્યુઝિક, સો આઈ વોઝ didn't have that time or mindset to make something. પણ બા ગુજરી ગયા એના પછી, એના 1-2 વર્ષ પછી I made this. This was also made in 10 minutes, this whole Hanuman Chalisa. તો વિચાર કરવા લાગ્યો કે I was like, before I sing this Hanuman Chalisa, I need to know the meaning of Hanuman Chalisa. હું જઈને બુક સ્ટોરમાં બચ્ચાઓની બુક્સ હોય ને હનુમાનજીની, from there till what the scholars who've written about Hanumanji, I got all those books. And I read the meaning. I understood everything, and then I composed and sang Hanuman Chalisa. I just didn't sing like that. રાઈટ. વાહ. So I think a proper research, a proper emotion only comes with ફૂલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ઇટ. full understanding of what are they trying to say, what is he trying to say. રાઈટ.
I think from there I became little more stronger emotionally with Hanumanji. એમના સાથે મારો કનેક્શન પણ મને એવું છે ને કે ઇટ્સ વન ઓફ ધોઝ આઈ ફીલ ઇઝ ધેર લુકિંગ આફ્ટર મી. ઇઝ ધેર, ઇઝ ઇન ફૂલ સપોર્ટ, ઇઝ ગિવિંગ મી દેટ એનર્જી. આઈ એમ શ્યોર દાદીના પણ આશીર્વાદ, એમની ઇન્સ્પિરેશન ત્યાં થયું. And I sometimes as an artist you always wonder કે you know what, તમે કોઈના પ્લેલિસ્ટમાં કે કોઈના ફોન ઉપર કે તમારા પહેલાંના જમાનામાં તો સીડીઝ ને કસેટ્સ, રાઈટ, કે કોઈ જગજીત સિંહ ફેન હોય તો સીડીઝ કસેટ્સ, કોઈ બીટલ્સ ફેન હોય, માઇકલ જેક્સન ફેન હોય તો એમના યુ નો યુ કીપ. હવે તો કઈ કસેટ સીડીઝ નથી તો નાઉ વેર આર યુ, વોટ્સ યોર મેમરી? તમે આ પ્લાનેટથી જશો એના પછી તમારું મેમરી માય હનુમાન ચાલીસા વિલ ઓલવેઝ બી માય મેમરી ફોર એનીવન. રાઈટ. I'll always be in someone's heart forever. So I feel very grateful. Right. I said, thank you for making me that person who's singing Hanuman Chalisa, who's going to be for life. Right. Whether I live or not. On someone's phone. Right. લોકોના ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ બદલાશે, but this will remain there. This will remain. કેટલું પણ genres change થાય, time change થાય, બધું change થાય. કયા નવા નવા એપ્સ આવશે આપણને નથી ખબર. હવે વી ડોન્ટ નો ફોન પછી શું આવશે. હવે ફોન્સ તો છે, એના પછી ઇટ વિલ ગેટ સ્મોલર એન્ડ સ્મોલર એન્ડ સ્મોલર એન્ડ સ્મોલર એન્ડ ધ વર્લ્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કીપ ઓન ચેન્જિંગ. ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇવોલ્વ. લાઈક સો ફાસ્ટ એવરીથિંગ હેપન્ડ. AI. The last 5 years, look at how the world has changed. AI now, people are working across the world. I meet some technicians and they are already in 2035 right now. They're working in 2035, 2036 in their heads. Where will the world be? Oh, acha. So how will music be consumed in that 2036? What kind of consumption is going to happen? How are people going to consume? What are they going to make? Are people going to make any more or machines are going to make? Everything is very, very unclear at the moment, but clear for those people because they have done their researches and there are a lot of engines which are making a certain. There'll be an AI film director. શું વાત કરો છો? There'll be an AI. They're working very strongly in the next 2 to 3 years. AI will be making a complete movie, background score, editing, release, composing, lyrics. એ તો હમણાં જ થાય છે બધું, but બધું full. So what are we supposed to? What will human beings do? Because it's going to take over. If it takes over and a human being finds comfort in that, then it is only going to make our race very lazy. Right? We are going to kind of depend on someone. We'll talk to machines more than we talk to friends. મને નથી ગમી રહ્યું આજે તમે કહો છો ને. Can you imagine? It sounds very disturbing. And I feel that AI can never replace mara mate. AI can never replace an emotion of a human. Absolutely not. AI can do all the research, all the study, can do everything. It can make the process simpler for you. તમે જે કામ કરો કલાક લાગે છે ને કામ, એ તમે 5 મિનિટ કરી શકશો. Right. એ બરાબર છે. But till the time you're not hurt, દુઃખ સુખ આ બધી ચીજ તો તમે એક્સપિરિયન્સ ના કરો તો મ્યુઝિક ને લિરિક્સ ક્યાંથી આવશે ત્યાં? બીજો સૌથી મોટો એનો પ્રોબ્લેમ એ છે કે એ દેટ ફોલોઝ પેટર્ન્સ, અને પછી એને પેટર્નમાંથી બહાર કાઢવું બહુ અઘરું હોય છે. હ્યુમન્સ આર ડ્રિવન બાય ઇન્સ્પિરેશન્સ. જે રીતે તમને અલગ અલગ ઇન્સ્પિરેશન આવીને અલગ અલગ કેટલું વેરાયટીવાળું મ્યુઝિક અમને સાંભળવા મળ્યું. રાઈટ. તો આ સાંભળીને મને ડર લાગે છે કે યાર સારા મ્યુઝિકના દિવસો ગયા. See, what happens now, you have to understand that when there is new material, there's also new kind of consumers coming in. The old are fading away. The new people are coming in. પહેલાં 5 મિનિટમાં 5-5.5 મિનિટનું ગાયન હતું. હવે ઘણા જણે 3-3.5 કરી નાખ્યું છે, પણ મોસ્ટલી પીપલ પ્રેફર 1.5-2 में ख़त्म कर दो. And people who make reels, they are saying कि भाई 50 seconds का रील होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत करना.
and then people who are checking your data, they are saying भाई first 3-4 seconds में interesting होना चाहिए वरना वो swipe हो जाएगा. So already we are in a time where people are swiping. So any kind of creative stuff or art is getting very less attention and people are just swiping up. Sad. For us, not for the new users though. So for new people, they want some kind of, it has to interest them. The market is that. Right. But there are people like me, there are people like you, there are people like who believe in being honest with your craft and not let anything take over. आज भी मैं 6 मिनट का गाना बनाऊंगा because I want to say that story. I want to. Right. I want 2 antras. I want 3 antras in my song. I want the same music, lovely new music pieces. I believe in my craft, so I'll stay. So a lot of people also will do that. But the world is changing. Right. So understanding the fact that the world is changing, we also have to change. Now the new thing is becoming to prompt it correctly. There's a AI prompting. Yes. There are courses for that now. Yeah. How will you use AI? Huh. So there are courses for that. People are going to do that now. Right. I have a friend who has conversations with AI every morning and every evening. I won't name the AI, but because I think they'll block it. But that AI has proper conversations. તો તમે કહેશો કે યાર આજે શું કરું આજે હું વધારે કંઈ કામ નથી આજે 4 વાગે એક મીટિંગ છે તો AI કહેશે તું આજે શાંતિ રાખ તું આજે આરામ કર ઘણા દિવસ તું કામ કરે છે ને આજે તું 1-2 કલાક આરામ કર પછી તું એક કામ કર તું 1 વાગે છે ને સ્પા ચાલ્યો જા 2 વાગે પાછો આવે ને તું જમીને ઊંઘી જશે પછી એના જાય ને એના અડધો કલાક પહેલાં તું નાવા જશે તૈયાર AI is having conversation like a friend would have. तो डर ये लागे छे कि दोस्त नहीं रहे. People won't have friends. They'll have a computer as a friend. Already happening in Eastern society. Japan માં ત્યાં આવું જ છે કે friends નથી, real connections નથી. They are renting people for social occasions. કે તમારા social occasions માટે તમારે family members જોતા હોય, you can rent them. આવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ છે. એટલે the future is very bleak. Future is bleak, and in this bleak future, I think we should be the light. Yeah. We should be the light. We should be the. I think આપણા સંસ્કાર જે છે ને આપણે જે ફેમિલી જે આપણને આપ્યું છે ને I think we should be blessed with what we have and take that forward. Yeah. To the next generation. Yeah. So that's what I did. I have started a school called Sheykhar Ravjiani School of Music. It's based out of Singapore, but we have 65 branches all over the world. અરે વાહ. તો જ્યારે હું મારા વર્કશોપ્સ ત્યાં થાય ત્યારે વિથ માય વર્કશોપ આઈ ઓલ્સો ટેલ ધ કિડ્સ કે તમે બુક સ્ટોરમાં જાઓ રિમૂવ બુક્સ ફાઇન્ડ ધ ટોપિક વિચ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ બેસો બુક્સ સાથે કીપ યોર ફોન્સ અસાઇડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ નો એનીથિંગ અબાઉટ એની એનિમલ એની પ્લાનેટ anything, it takes 1 second to go on to AI and get a whole list. But imagine the experience of going into a bookstore. તમે ત્યાં ગયા અલગ-અલગ ટોપિક્સ ઉપર અલગ-અલગ જોનર્સ ઉપર બધા and you're going to pick and you're talking to people, you're interacting, which doesn't happen. You're asking which one is a good book. Then you're checking. While you're checking, you're going through other topics also. I think we are the people who will take them to that understanding. ભાઈ હવે મારે અમુક તમારા સોંગ્સ વિશે વાત કરવી છે જે મને ખૂબ ગમતા સોંગ્સ છે. જસ્ટ ટેલ અસ ધ સ્ટોરીઝ બિહાઇન્ડ ધ સોંગ્સ. કારણ કે આમ તો અમે સોંગ સાંભળતા ડૂબી જતા હોઈએ એ પાછળની સ્ટોરી સાંભળવા માટે તો થોડા ઓર વધારે કનેક્ટ થઈ જઈએ. Saki-saki from Musafir. It was one of those rule breakers at that time. Saki-saki. I think, एक आर्टिस्ट ना जीवन में every song is like a moment which has happened and then is passed and then you move on to the next song. 25 વર્ષમાં I think 650 ગાયન કર્યા છે
So the stories behind every single song or how it happened, where it happened. But I remember it was Sanjay Gupta who was giving a great brief and Sanjay Dutt and too much of energy in that. Musafir was supposed to be the most landmark album of ours. It's the most landmark album. એમાં બે રિલીઝ હતા, એક મુસાફિર લાઉન્જ અને મુસાફિર ક્લબ. And we were working with DJs and the sound and Zindagi Mein Koi Kabhi Aaye Na Rabba and same Saki-saki and means it was the best times of working with a director like Sanjay Gupta. And also for us, maybe second or third song with Sukhwinder Singh. એમના સાથે કામ કરવાની મજા બહુ આવે. Because he is completely I think he's staying in the wrong place. He needs to be somewhere in the mountains. Because he's permanently on a very great spiritual high. મીન્સ એ આવે ને એવી મજા આવી જાય કે રાગની વાતો થાય ને પછી એક the way he kind of sings and the power of his voice and how he kind of changes the composition with his own classical training and unbelievable. Means he is one of my favorites, Sukhwinder ji. Likewise, same here. Sunidhi is another favorite. એટલે મારી તો સૌથી ખાસ દોસ્ત ને ફેવરેટ છે ને એક ટાઈમ હતો જ્યારે કોઈ પણ ફિમેલ સોંગ હોય ને વિશાલન શેખરના સોંગ્સમાં તો ઓટોમેટિકલી ફોન સુનિધિ ચૌહાણને જાત. એની ફિમેલ સોંગ્સ યુઝ ટુ બી લાઈક Sunidhi come, Sunidhi come, Sunidhi come. Every song used to be. So that was the phase of Sunidhi being our most favorite singer. Even still she is our most favorite singer. But working with Richa Sharma, another fantastic vocalist. So I think that was a time for us to kind of એવી મજા આવી છે ત્યાં ઓલા ટાઈમમાં મુસાફિર વખતે કે એના પહેલાં અમે સંજય ગુપ્તા સાહેબ સાથે કાંટે પિક્ચરમાં એક ગાયન કર્યું હતું, છોડના 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 રે. That was actually our first very big film. Right. Bachchan Saab, Yeah. Sanjay Dutt. A very big canvas. Yeah. That was a very one of the first. We used to do all. We did Pyar Mein Kabhi Kabhi. We did Jankar Beats. Yeah. All small films. Yeah. Offbeat Films. Yeah. And then suddenly there was like Kaante, Das. Yeah. Das was a big film for us. Dus Bahane. My God, Das the next Bahane. song is Dus Bahane. Das Bahane was composed in the morning. The track was ready in the night, and they shot the song the next day in the morning. And in 2 days, the song was out in the market. શું વાત છે, એડિટ થઈને 2 દિવસનો સોંગ આઉટ થઈ ગયું? Out. It was released. વાવ. એન્ડ વોટ અ સોંગ. તમને ખબર છે એવા ઘણા બધા બાળકો કે જે ત્યારે જેનો જન્મ પણ નહોતો થયો, એમની આજની તારીખે 10 બાને વન ઓફ ધ ફેવરિટ સોંગ્સ છે. Das Bahane is still हमारा शो में is the most loved song. But again, if the brief is correct, as I told you. What was the brief? Brief was make me a song which is like a new genre of dance music. New style of dance music. Shan KK. Again, these two singers were our favorites back then. કંઈ પણ નવું ગાયન આવે, કેકેને બોલાવે, શાનને બોલાવે, સોનિધિને બોલાવે. This was a group of, back then this became a group of people. So I think the memories behind these songs are, you have visuals in your head. क्या રેકોર્ડ થયો હતો, શું થયો હતો, કેવી રીતે થયો હતો. Saki-saki was recorded in Empire Studios. One of the biggest studios we had ever worked in. We used to work in a very small setup, Purple Haze and all these small studios. Suddenly Empire was a big studio we hired. The history used to be that लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एक गाना इधर हुआ था, इनका ये गाना इधर हुआ था, कल 200 म्यूजिशियंस यहाँ बजा रहे थे. So suddenly for us it was like, अरे वाह, we are in a big console, this thing.
And Saki-saki was being recorded there, produced out there, sung out there. तो इतनी मजा अलग आती. It was a transition phase for us. Suddenly from a very small canvas moving into a big canvas. Sonically also. Right. Jankar beats being very niche, very Pyar Mein Kabhi Kabhi. This was getting into a little more bigger space. Right. So we were also trying to kind of really merge with our strength and the bigger picture. Right. So it was a combination of both these things. And very early on in your Bollywood career, you have given such a variety. For example, जो 2005 ની વાત કરીએ, so we have Bluff-master as well as Salam Namaste. Right. Both completely different albums. Let's talk about Salam Namaste first. Salam Namaste was so being a South Bombay boy, called for a meeting to Juhu, which I had no idea for the directions, but I was called by Aditya Chopra to Yashraj Studios, which used to be in Juhu. And Siddharth Anand was the director and always wanted to work with us. And there was always this, we wanted to work with him, he wanted to work with us. And then I think it was a phase before that when we were doing a film called Supari, where Uday Chopra was the actor in a film called Supari. ने आदित्य चोपड़ा साहब ने liked one song of Supari very much. तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा. So he loved that music, and then he did a music sitting with us. And obviously sitting with Mr. Aditya Chopra was absolutely an honor to sit with him and present him some songs which we had made. Ena pachi, this was the first film of Yashraj we did, Salam Namaste. Because there were one or two songs Adi had locked. And he liked those songs. He said, ye mere liye tum log rakhna. And then he came to us with this, the Siddharth Anand film. So everything has a connection. All the stories have a connection to how this film came to us and how this entire soundtrack was made. The songs were arranged by Salim Suleiman of Salam Namaste. Which is your favorite from the album? Salam Namaste. Tu Jahan Main Wahan, which was a song called Eh Hawa, Eh Hawa. So Tu Jahan Main Wahan. It used to be a song called, the song we had, which we had presented to Aditya Chopra, was Eh Hawa, Eh Hawa. ले चल तू मुझे वहाँ मेरा प्यार है जहाँ, something like that. So that was the song we had, played it for Adi Chopra and he loved it. So he thought we had the potential and then he gave us that film. That was the start of our association with Yashraj Films. Right. And then the rest is history. Rest is till Pathan, it's all been a great journey with Yashraj. Yeah. Let's talk about Bluff-master. What an album. Right Here, Right Now, Bore Bore. Now, Right Here, Right Now, જ્યારે મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું, I was in 8th or 9th standard then. અને હું સુરતમાં રહેતો. અને જે એરિયામાં હું રહેતો અને જે સ્કૂલમાં હું જાતો, it was like very traditional and very small town vibes. કે એમ લાગે યાર આપણી દુનિયા આ જ છે. પણ જ્યારે એ સોંગ સાંભળ્યું એમ લાગ્યું કે યાર દુનિયા મારી પાસે આવી ગઈ. રાઈટ? મતલબ you feel કે યાર I want to be one of these guys. I want to do something in life like those guys are doing. આ સોંગ સાંભળવું છે, આ સોંગ ગાવું છે, એના જેવું મ્યુઝિક એન્જોય કરવું છે. દુનિયા ખુલી ગઈ, હોરાઇઝન મોટું થઈ ગયું. રાઈટ? સો મતલબ that changed a lot of things for a lot of people and also for the industry. કે હિપ-હોપ મ્યુઝિક થોડું આવે, થોડું ઇંગ્લિશ આવે. તો મને એની જરા જર્ની કહો, એની પાછળની કોઈ સ્ટોરી હોય. So I always feel that the strength of our music is always derived from the director's vision. So here, Rohan Sippy is the person who listens to music from all across the world. He's making a film called Bluff-master. He's got sounds of the world in his playlist. He comes and plays us some music and inspires us. And us being from the
world of Michael Jackson, Beatles, new music, hip hop, R.D. Burman, S.D. Burman. Suddenly we are ready to do anything at that point. Right. We are hungry to do like new things. A person like Rohan Sippy comes and inspires us. And then we make a hip hop India's first hip hop track. Sung by Abhishek Bachchan, Yeah. right? Abhishek Bachchan and Ritesh. And we basically were having fun. We were these kids having a blast. That's how the song was made completely. New sounds, new ideas, no fear, just make music. Right, you're right. A lot of people didn't kind of understand it at that point or connect it, but the way it kind of really blasted after that. Even today when that song is performed live, my God, people go absolutely crazy. I'm sure. And I think I always feel that what work we've done is always been a reflection of what the director has briefed us on. His energies, his vibe, and that's made us do things. You know what I'm saying? So I think we owe it to the directors, absolutely. કંઈક તો એવું હશે ને જે આઉટસાઇડ કમ્ફર્ટ ઝોન છે કે હા અમને બ્રીફ તો આપી અમને આવું જોઈએ. But જ્યારે અમે કંઈ try કરીએ છીએ તો that person is open about it. That's also a big thing. You also have to be open about. Right. You have to believe in your technician. And the directors have believed in us very strongly. So that's why I keep on always thanking my directors all the time. There is one underrated song that I want to talk about. Subah-Subah. એટલે મતલબ it may not be a part of everybody's playlist, but there was a time where I used to listen to this every morning. And especially when I traveled to London. I walk by Borough Market and I listen to this song. You know, there used to be a time when Jay, a lot of our films used to, the music used to do very well. The films didn't do that well. But the highlight of the film used to be the songs of the film. Many films, वैसा भी होता है. अल्लाह के बंदे we made. Subah-Subah, I See You. These films didn't really hold in the... But the music was still remembered. That happened for a couple of years with us. The movie called Popcorn Khao Mast Ho Jao. There's so many... Yes. There's so many movies which... Right. They're very interesting, good fun, nice people, good directors, good producers. Right. But for some reason, it didn't do well. But the songs were remembered. Even today, people still talk about Subah-Subah. Yeah. People still talk strongly about Allah Ke Bande. Obviously, that's a song which That's is a landmark song. That's a landmark song. And મારા હિસાબથી I think જે પણ top 10 તમે કોઈને લખવાનું કહેશો એમાંથી I think 3 or 4 songs will be from movies which have not been Great successes great at successes. box office. પણ ક્યારે એવું વિચારે મને ઘણીવાર આવો સેલ્ફિશ વિચાર આવે કમ્પોઝર્સ માટે કે યાર આ સોંગ આ લોકોએ સેવ કરી રાખ્યો હોત તો કોઈ મોટી ફિલ્મ માટે. મને ઘણા બધા સોંગ્સ માટે એવું વિચાર આવે કે યાર ધીસ સોંગ શુડ હેવ બીન સેવ્ડ ફોર સ્લાઇટલી બિગર ઓર એવી ફિલ્મ કે જે કદાચ સક્સેસફુલ થઈ હોત. તમને ક્યારે એવું વિચાર આવે But the song is made for the film. એમાંથી જ ઇન્સ્પાયર થયું છે. Like we don't have a bank. We never had a bank. બરાબર. ઓકે. When you come to us for a film and tell us my film is about this is the music I like, this is the kind of music I want to do it inspires us to give you something new, something fresh, something close to your taste. Okay. Yeah, then you should be So grateful then the to music film. is made for, I can't give that music to something else. Of course not. Yeah. Got the clarity. Music for ICU, I can't give it to Om-shanti-Om. I can't do that. Means Yeah. It doesn't work that way. Right. Okay. Let's talk about Om-shanti-Om. Right. Again, a landmark album. દર્દે ડિસ્કો આવું ક્યારે જીવનમાં કોઈ સાંભળ્યું જ નહોતું પહેલા કે આવું પણ કોઈ સોંગ હોઈ શકે. આટલા બધા ઉર્દુ વર્ડ સાથે ડાન્સ મ્યુઝિક અને એ પણ so wacky. Anything was happening in that song. Right. And then you have Aankhon Mein Teri and so take us through the journey of developing the whole album of Om-shanti-Om. So first of all, Farah Khan had
two options, A.R. Rahman or Vishal and Sheykhar. She chose Vishal and Sheykhar. એ પેલી બહુ મોટી વાત કહેવાય. ભરોસો આપણા ઉપર કર્યો. And then we started making music for Om-shanti-Om. દર્દ ડિસ્કો ઘણા વર્ષો પહેલાં જ્યારે ટી સિરીઝના ઓનર ભૂષણ કુમાર પાસે અમે બેઠા હતા ત્યારે ભૂષણભાઈએ વાત કરી કે दो तरह के म्यूज़िक चलते हैं इस देश में, एक तो दर्द वाले गाने या डिस्को वाले गाने. तो ये स्टोरी हम लोग ने फारा खान को सुनाई. तो फारा खान ने कहा अरे वी शुड डू अ सॉन्ग कॉल दर्द दे डिस्को. एंड देन वी वेंट टू जावेद साहब and Farah told Javed Saab, please write like Gulzar Saab and give me this song. And Javed Saab in 5 minutes wrote that entire song. 5 minutes? 5, 10 minutes. Javed Saab was absolutely fast. Wow. And San Francisco, all these things are all Farah and full Javed Saab jamming on it. But I think we had a lot of blast on that. Ek gayan Dhumtana, Pyare Bhai arranged for us. As we got Pyare Bhai on board as an arranger for a song called Dhumtana. Right. કારણ કે જૂના જમાનાનું સોંગ જેવું હતું. And then Ajab see the love song. मैं अगर कहूँ. what a song. Beautiful. क्षण से जो टूटे कोई सपना जग सुना लागे. ये जो time હતો એ there was a time of, I think that was a proper musical film album. I was with Farah 2 days back. She came to shoot with me for her very successful show, which she's doing right now. Yeah. And we were discussing that only. We were discussing a script had so many beautiful places where the songs came in. Yeah. હવે આજકાલ આ બધા સિચ્યુએશન્સ જ લખવાનું જ બંધ થઈ ગયું છે. Earlier we used to have 7, 8 songs, 9 songs in a film, musical proper. But now there are no places. The writers are not putting the songs in the situations. Right. And we miss that because Hindi film industry, Indian film industry is we are musicals. We are musicals, yeah. There needs to be a picture કેવી રીતે મજા આવશે. હોઈ શકે, yes. બધું જ હોય, એક ડ્રીમ સિક્વન્સ પણ હોય, એક ડાન્સ સિક્વન્સ પણ હોય, બધું જ હોય એમ. It's a complete package. It's an entertainment. Yes. Entertainer. Right. You feel કે હવે પહેલા જેવું મ્યુઝિક એટલા માટે નથી બની શકતું. જગ્યા નથી. Because સ્ક્રિપ્ટ ઉપર લોક people are making different kinds of film. If you see Dhurandhar, music has been used very well. It's used as it's like a background score going into a scene, then going into a song. It's very nicely crafted. Yeah. But as a proper musical where girl meets boy song, boy falls in love with the girl, love song, cut to a dance track, cut to a party track, cut to this, cut to a sad song, cut to a climax song, cut to a celebration song in the end. There are so many beautiful situations. I miss those times. I miss the variety of songs in an album. That's what I miss a lot. Yeah, same. We also miss. એટલે એવું લાગે કે હવે મ્યુઝિક બનતું જ નથી and we are lucky કે we have lived that life. Yeah. કે જેમ આવું મ્યુઝિક બની ગયું and thanks to people like you કે આટલું સરસ મ્યુઝિક અમને આપ્યું, you have given us memories કે જે આવનારા 25-30 વર્ષ સુધી અમારી સાથે રહેશે, કારણ કે હમણાં કાંઈ નવી બનવાની નથી એવું લાગે છે with the new music. I'm telling you, audience's taste also is changing. The way they are seeing things also. But what about us, bhai? We are also consumers. We are consumers, but we are also. Please understand one thing. People like us also like to go back to old films and watch. We have some attachment. Yeah. Emotional attachment. Today, if हम साथ हैं outside television पर, तो we will see. We will watch, yes. मैंने प्यार किया, we will watch. सिलसिला will watch. All musicals will watch, mostly. Yeah. We will be open to watching that. But today, if someone does something like this, then we need to give that a lot of support and respect. How's the trend keeps on changing? I've seen it over the last 25 years. Things keep on changing. ये चेंज ना થયું તો કદાચ right now ન બન્યું હોત. Bluff-master album કદાચ ના આવ્યું હોત. Like Jankar Beats, right. Dil Chahta Hai changed everything. Right. A Rangila comes, changes stuff. A Satya comes, changes stuff. Yeah.
every few years there is a change. Zindagi Na Milegi Dobara came and just changed the wave Yeah. slightly. A Gadar comes and changes. A Lagan comes Yeah. and changes. Oh my God, there is some kind of a Durandar comes and Yeah. my God, biggest ever. Yes. So it's Yeah. actually આવશે હજી ઘણા changes આવશે. Right. I'll be very happy and I won't be very shocked if the old musicals came back again. Wow, that would be a treat. Like 9 songs, 10 songs in a film, Yeah. love story, beautiful. It'll come back. Yeah. I have a feeling. Yeah, hopefully. It's my prediction. It's my prediction. Arre In the wow, next- sir. Then we'll play this clip in the next starts 1 or 2 happening. years, Uh, beautiful 9-10 song album, lots of great action, comedy, romance, everything, like a full package. Awesome. Right. Awesome. Another album of yours that I love is Anjaana Anjaani. Beautiful. It's one of Tujhe my Bhula favorite Diya, music. Herat. Ah. What songs are? And of course, you've sung also Tujhe Bhula Diya. Take us through those songs, that journey story. So I feel Anjaana Anjaani is one of those soundtracks which I want to give full credit to Siddharth Anand. It's like he said, ये album में चाहता हूँ कि तुम लोग सब rules break करो, सब. Anjaana Anjaani title track, the structure of that completely broken structure. New sound, new vibe. तुमसे ही तुमसे, तू न जाने आसपास है खुदा, अंजना अंजानी की कहानी. My God, like what an album. Like it was, I'm telling you, we celebrated. We used to, at that point, complete a song and all go for a drive and just listen to the album of Anjaana Anjaani. As a maker and then as a consumer, as person who enjoys the music. Till now, I think that's an album which we have celebrated. So Anjaana Anjaani is one of those albums where from sonically to structurally to lyrically, oh my God, it's such a rich album. Tu Na Jaane Aaspaas Khuda, lyrically very, very superior song. Right. ઘણી inspiration આપે છે. It tells a very important thing very simply. આજુબાજુમાં જ છે ભગવાન. I think any song of hope are songs which will always stay with us. Allah ke bande, tu na jaane aas paas hai khuda. All these songs will always be a part of our. It'll give us that there is still light on the end of the tunnel. You know what I'm saying? There's still that hope. They'll always be there. Always plays in my car. You can ask Yeah. the team member. Almost every second day that happens in my car. Yeah. એટલું મને ગમે છે song. Chammak Challo. Oh my God. Yeah. Ravan. Chammak Challo was not supposed to be there in Ravan. Acha. We had called Akon for a song called Criminal. Criminal. Yeah. Okay. Which was there in Ravan. It's criminal. Oh, yes. Anybody going pop, Yes. pop, pop. Right. Yeah. Right. Yeah. So we decided Shahrukh sir, Anubhav Sinha and us, we decided to kind of get Akon to sing this song. Made it for him only, in the sense we composed the song for him. And he had given us 2 days in Yashraj Studios for recording. So first day he sang Criminal and the session was very good. He was fun to work with. મજા આવી એમના સાથે. સાંજના અમે બધું પેકઅપ કરીને we were done. તો જે કાલે હજી એક દિવસ બાકી છે તો we decided ચલો એક જેમ કરીએ, મજા આવશે. એવી રીતે મસ્તીમાં કંઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોંગ કાઢશું આપણે કે કરશું. So the same evening એમનો જે પ્રોડ્યુસર છે he played one beat. અચ્છા. એકોના પ્રોડ્યુસર. હા. તો એ બીટ ઉપર વિશાલને હું વી સ્ટાર્ટેડ સિંગિંગ દિલ લેના ખેલ હૈ દિલદાર કા ભૂલે સે નામ ના લો પ્યાર કા. વી સ્ટાર્ટેડ સિંગિંગ દેટ. હા. Next day we came back and on the same beat we had wanna be my chammak challo. Okay. So we came back with that idea and then we finished the whole song. રેકોર્ડ પણ ત્યારે જ કરી નાખ્યું next day. હા કરી નાખ્યું ત્યાં જ we finished the entire song. That jam. And then Anubhav said, I want this song in the film. And then immediately Shahrukh sir heard it and then he said, yeah, this song is going in the film. That's how it happened.
So Akon came for something else, but ended up singing 2 songs in this. Right. One of the biggest tracks. Okay. Was it a task to make him say Chammak Challo? No. No? He's Senegalese, na? So for him also Hindi becomes also very easy for him. अच्छा. Hindi becomes easy. हरकत जो गायकी है वो भी easy हो जाती है. अच्छा. हाँ. Okay. Last 3 songs. Manwa Laage. Right, one of my most favorite songs, very soothing. I think one of the best work of yours as well as Arijit and Shreya Ghoshal. Yeah. Right? Take me to that song and the story behind it. I think again the character of Deepika in the film, she's a dancer in the film, right? Also the thing is that we're talking about Manwa Laage, right? Huh. This was a love song situation in Happy New Year. So that love song situation, keeping the characters in mind and keeping the love story of theirs in mind and how it kind of goes into one small little dance sequence which happens in the music one. You know, it needed a vibe which is very close to the vibe of the film as well as close to the character of Deepika and Shah Rukh sir. So again, this song was designed in a way where for the situation, પણ જે ગાયન બની ગયું એ બહુ સ્પેશિયલ બની ગયું because the way it goes from the mukhada goes into that cross part. And then our first song with Shivamani sir. So that was also very exciting. Lots of memories, flashes coming in front of me. But again, we celebrated that song with, I think this was Arijit's maybe first or second song with us. What makes him so special? એમને સાંભળીને માણસ અલગ દુનિયામાં જતો રહે છે. What makes Arijit sing so special? બહુ ઓનેસ્ટ માણસ છે. આઈ થિંક એક આર્ટિસ્ટનું જે નેચર હોય ને એમની ગાયકીમાં ને એમના મ્યુઝિકમાં ઓલવેઝ આવે. તો હી ઇઝ ગોટ સમ સ્પિરિચ્યુઅલ બ્લેસિંગ ઇન હિઝ વોઇસ, very strong. He'll always get very attracted to the simplicity, the sadgi, the ethereal quality of his voice. That's why all of us are drawn to Arijit's beautiful vocals. એમના અવાજમાં બહુ સરેન્ડર નો ભાવ છે. એવું લાગે કે યાર આટલો બધો સમર્પિત સરેન્ડર તો કોઈ ગાયકે નથી ગાયું. ભલે આપણે રફી સાહેબના સોંગમાં પણ એ સરેન્ડરની ભાવના દેખાય. Yeah, he's got Arijit gets completely surrendered. એમ લાગે કે યાર બસ આટલું બધું સરેન્ડર કરવાનું છે બોસ. I think he puts unknowingly his heart and soul into a song. Every song he sings unknowingly. It becomes every song becomes like the first song for him. Wow. એ અરિજીત સિંહની ખાસિયત છે મારા હિસાબથી. Him also keeping his attitude also is very still very appreciative and always learning and always he's a great collaborator. એમના સાથે કામ કરીને એક you always feel that you are working with a very passionate musician. તો એ તો 100%. That's why you can hear it in his voice everywhere. Okay, the last one, Nashe Si Chadh Gayi. I think that was the first Indian song to cross some 300 million views on YouTube. Right? And again, જે રીતે મેં કીધું ને કે it opened up a new world to me at that time, right now. That song, એવી રીતે આ song પણ એક it gave a new generation a new aspiration. Right? ત્યાર પછી I'm sure travel પણ વધ્યું હશે. ઘણું બધું થયું. મતલબ લોકોની aspirations ખુલી ગઈ હશે. So for us, that was so we had worked with Aditya Chopra sir before that as a composer and a producer. He's produced films, got other directors to kind of direct the films we've done music for. But this was the first film he offered us as him being the director. And for that, we were on a different... For us, this was like, this is have to prove. हमने वो लाया कि this is going to be a very difficult, tough journey working with such a big legend like that. But this was the easiest journey for us. Why? Because he made the process very simpler. He said, मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ 20 दिन बैठूंगा. उसके बाद आप लोग 1 महीना हॉलीडे लोगे. उसके बाद वापस 20 दिन आप लोग मेरे साथ बैठोगे और बस ये 40 दिन में अपना एल्बम हो जाएगा. I said, sometimes we sit for 4, 5 months. We like to
we've never compromised कि अगर गाना बन गया तो बन गया. We always try to इससे बेहतर हो सकता है क्या. We always try and sometimes we feel कि नहीं इससे अच्छा थोड़ा करना चाहिए. So we also have our filters. We also have to we have to make ourselves satisfied that okay, this is the right path. Right. So I was always thinking यार ये this is he's saying 20 days and 20 days 40 days में पूरा album हो जाएगा. How? So we kept on making music. He gave us, he used to listen to it. He never used to say anything. But say if you've made about 60 songs in 20 days, he used to shortlist the tunes he used to like and not tell us about it. Like he said, कर लिया ना तुमने, अभी फिर से हम लोग 20 दिन बैठेंगे. Again he used to do the same thing. After that 40th day, we used to sit together and he came and told us हमारी album हो गई है पूरी, it's done. And we looked at each other and said, अभी कैसे हो गई, means how, even we want to hear which. And he actually marked for us that this is the one, this is the one, this is the one, this is the, Was that hearing his name? we mix this, we do this, we do this, we put this together, this is a song. At the same time, he's also working with the lyricist with ideas. So he's done the same process with the lyricist where he's got his ideas of the song. Now he's put that he's a legend. Mr. Aditya Chopra is not a legend for no reason. He is what he is because he knows how to inspire people and work with people. So then he put both things together and we had a whole album. We also had a Nashe Si Chadh Gayi in it. We also had Ude Dil Befikre in it. Everything, A to Z. Wow. So amazing. So he made the process very fun. He knew exactly what he wanted. Sometimes it also happens कि कोई बार डायरेक्टर श्योर नहीं हुए कि गाना अच्छा है लेकिन मुझे सोचने का वक्त दे दो ऐसा. There are some directors like that. Some directors take a lot of time. Some directors like Farah Khan, they are very clear. ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. खत्म. They have no के मैं सोच के बताऊंगा type. And there are directors like Aditya Chopra who they know what they like and they marry that thought. So beautiful stories. એવું લાગે યાર આવી કોઈ પ્રોસેસનું પાર્ટ બનવું છે ક્યારેક. And these are not even 1% of the stories because there are so many instances which I'm have sure happened. 650 songs. So many beautiful moments which have happened. कौन सा गाना कैसे बन गया? Sometimes an antara was made because the mic was open in the other room and there was this local Marathi manus out there on the phone saying ke having a conversation in Marathi which became like a structure. અચ્છા. हाँ. So something like that and you use it in that. Mic चालू रह गया तो ये idea. So anything can be an inspiration. Anything. Wow. Anything can, any sound, anything can become an inspiration. Any music from any part of the world can become music and inspiration. A live concert, you go to somewhere and someone's done something. A drum player plays a solo out there, that becomes an inspiration. There can be inspirations in your normal life also if you don't listen to music. Right. There's a bird which comes at my farm, especially at morning 6:37, and it actually sings a tune. Now that itself is structures. So there's a bird which is also making structures out there. How any sound or anything can become a part of your making process. They just become a part of it. It's unreal. It's being deep into music and being connected to nature. I think has a very strong way of you communicating your music actually to the world. How you use your structures, how you use your formats. How do you change? How do you kind of try something new which no one has done before? That gives me energy every time I do something like this. Something new, something different, breaking the format. Always gives me energy.
ભાઈ ઘણીવાર આપણું પોતાનું કામ જ એક બેગેજ બની જતું હોય કે યાર આટલું સરસ કામ કર્યું છે, હવે આગળ જઈને જો આના જેવું કામ નહીં કરીએ જે આપણે કરેલું છે, અગર એ લેવલનું કામ નહીં કરીએ તો લોકો ઘણું બધું વિચારશે, ઘણું બધું બોલશે. સો ડઝ દેટ સમટાઈમ્સ સ્કેર યુ દેટ ધ બોડી ઓફ વર્ક દેટ આઈ હેવ આઈ નીડ ટુ ડુ બેટર દેન દેટ એન્ડ દેટ પ્રેશર ઇઝ સમટાઈમ્સ So in music, I never take pressure. Never. I never let it. If you take pressure, then it's work. If you don't take pressure, then you are a musician. You're just enjoying. If I take pressure, then I will give pressure. Yeah, very interesting. Yeah. So I don't want to be person taking pressure. I want to enjoy. Let me fly. Let me paint. Let me color. Let me allow me, because I am an artist. So let me do it. What you want to take out of it, you take. But allow me to create. Don't take that away from me. Don't tell me don't use red and yellow. बस मैं करूँगा ना, मैं पेंट करता हूँ ना, बाद में आप निकाल लो ना रेड एंड येलो, बट अलाउ मी टू पेंट. वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट. मैं प्रेशर लूंगा तो प्रेशर दूंगा, इट विल स्पॉइल माय वर्क, इट विल also affect my I'll be colleagues' putting work. pressure on my team. Yeah, singer, arrangers. So I don't take pressure Right. at all. Never have taken. Wow. Always happy. Always. If you're happy, then you can make the world happy. ટ્રુ આઈ એગ્રી. ભાઈ મને તમારા નાનપણમાં લઈ જાઓ. મેં જે સાઉથ બોમ્બેના ઘરની વાત કરી, શું હતું એ ઘરનું વાતાવરણ અને કેવી રીતે મ્યુઝિકમાં રુચિ લાગી? સુંદર હતું મ્યુઝિક. પપ્પા મમ્મીના બધા ફ્રેન્ડ્સ. પપ્પા તો એટલું સરસ અકોર્ડિયન વગાડે છે, મોમ સરસ ગાય છે. અચ્છા. અમારા ફ્રેન્ડ્સમાં બધા સિંગર્સ પણ, સાથે જગજીત સિંહ સાહેબ પણ પપ્પાના મિત્ર. રાઈટ. તો વાતાવરણ તો ઇટ વોઝ બ્યુટિફુલ. ઇટ વોઝ અમેઝિંગ. પિયાનો હતો ઘરે, હાર્મોનિયમ હોય, તબલા સેટ પડ્યું હોય, બધું. એટલે હાઉસ ઇઝ રેડી ટુ પાર્ટી એવરી નાઇટ. એવરી નાઇટ મમ્મીના હાથની રસોઈ, બધા ઘરે આવે, મ્યુઝિશિયન્સ આવે, નવા સિંગર્સ આવે, નવા ગીત આવે, નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલિસ્ટ આવે. વાહ. તો માહોલ તો મ્યુઝિકનો દિવસ રાત. રાઈટ. હવે એમાં 2-3 ચીજ. એમાં એક તો જૂના ગાયનો, ખયામ સાહેબ, એસડી બર્મન સાહેબ, કલ્યાણજી આનંદજી, નૌશાદ સાહેબ, એ બધાના ગાયન વાગતા હોય. પણ દિવસમાં બીટલ્સ વાગતું હોય. બીટલ્સ, માઇકલ જેક્સન, એ પણ ચાલતું હોય. રાઈટ. મોમ ને એલ્વિસ પ્રિસ્લી ને આ બધું એ પણ ચાલતું હોય. તો મારા વાતાવરણમાં આઈ થિંક ઇટ વોઝ અ લોટ ઓફ ધીસ મિક્સ ઓફ ડિફરન્ટ જોનર્સ ઓફ મ્યુઝિક. સરસ રીતે તમે ગ્રાસ પણ કર્યું, કારણ કે બધું મિક્સ તમે પીરસો પણ છો. એટલે અહીંયાથી મેં શીખ્યું. આઈ લર્ન ફ્રોમ હિયર. લિસન કે મમ્મી શું ગાય છે, પપ્પા શું વગાડે છે, આપણા મિત્રો જે આવે છે બધા શું એ લોકો, વોટ આર દે પ્લેઇંગ, હાઉ આર દે પ્લેઇંગ, હાઉ ઇઝ ધીસ ગાય સિંગિંગ, હાઉ ઇઝ ધીસ ગર્લ સિંગિંગ. એન્ડ દેન મારું શોખ ત્યારે, આઈ નેવર યુઝ ટુ ગો આઉટ મચ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ. આઈ યુઝ ટુ સિટ એટ હોમ એન્ડ લિસન ટુ મ્યુઝિક. અરે વાહ. 3-4 કલાક બેસીને સાંભળવાનું. ને ઓન ધ કીબોર્ડ આઈ યુઝ ટુ બી દેર ફોર 7-8 hours in a day. ઓહો, 7-8 કલાક સુધી? 7-8 hours in my room. એક કીબોર્ડનો સેટઅપ હતો. આપણે એક ટેપ મશીન હતું, 2 ટેપ્સ જાય અંદર, એટલે જે પણ રેકોર્ડ કરવું હોય તો આઈ કેન રેકોર્ડ ઇટ. ને એક માઇક સિસ્ટમ હતું જે સ્પીકર સાથે એક હતું. રાઈટ. સો આઈ યુઝ ટુ પ્લે, મેક મ્યુઝિક, કમ્પોઝ મ્યુઝિક, પ્લે ધોઝ ઓલ્ડ સોંગ્સ. તો ઇટ વોઝ બ્યુટિફુલ. આઈ યુઝ ટુ એન્જોય. Right. But I could not enjoy more with my friends, but I enjoyed more with my real friend, which was music. Lifelong friend. So lifelong friend bani gayo. Right. And today also when I make music, it's like a friend sitting next to me. It's like a therapy. એક therapy. રાઈટ. તમે કહ્યું કે જૂના સોંગ્સ તમે સાંભળતા ગાતા, એવા કયા જૂના સોંગ્સ છે કે જે આજે પણ વાગે તો સાથે ગાવાનું મન થાય? આમ તો આ દરિયામાંથી નાની ડોલ ભરવા જેવી વાત છે, બધા સોંગ્સ એવા છે. ये रात भीगी भीगी, આહા, लग जा गले, આપણે મમ્મીના જેટલા પણ બધા ગીતો છે,
याद किया दिल ने कहा तुम, और देयर आर सो मेनी रफ़ी साहब, लताजी सॉन्ग्स, एस डी बर्मन सॉन्ग्स, રાઈટ. and every time duets used to happen in the house, and every time બધાના પાર્ટ્સ આવે અને પછી બુક્સ આવે બહાર, લિરિકની બુક્સ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ચલો આજે આપણે આ ગીત ગાઈએ એટલે બધા ખોલીને પછી ઇટ્સ લાઈક અ કરાઓકે, બટ it used to be more live રાઈટ with a tabla player or harmonium player. રાઈટ. But I think my learning has happened from there. શરૂઆત ત્યાંથી જ થઈ છે. જે પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગની પહેલાં આ બધી મારી, this was my training, listening to people. બરાબર. પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગમાં બહુ જલ્દી સ્ટાર્ટ કરી દીધી. 8 વર્ષની ઉંમરે યુ સ્ટાર્ટ 7-8 years I ક્લાસિકલ started. મ્યુઝિક ટ્રેનિંગ. Yeah, classical music, piano. હા હા. બધા જૂના ગીતો પપ્પા પાસે શીખવાના, because he used to know all the music pieces very well. મુખડાને અંતરા વચ્ચે જે મ્યુઝિક પીસ હોય, he used to play all those pieces, and I used to see him playing those pieces, and I used to go and play those pieces again. એમનું પ્રોફેશન શું હતું? So dad has always been into business, family business, હા હા. but he wanted to be a musician. He wanted to, he played for a couple of concerts. He had his own band, પોતાનું band હતું. But then I think એમના જે ડ્રીમ્સ હતા એ મને આપી દીધા પપ્પાએ. તો I think he said, let my dreams go through you now. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. કેવી મજાની વાત છે ને કે પપ્પાના ડ્રીમ તમારા પોતાના ડ્રીમ્સ બની જાય, અને જ્યારે તમે પૂરા કરો ત્યારે એક ને બે વ્યક્તિને અહેસાસ થાય એ એમની કે ઈચ્છા મારું હતી dream એટલે પૂરું થયું. થયું, પણ he wanted to be me. His wish was કે I want to be on the stage. Today also, આજે પણ તમે કહો પપ્પાને સ્ટેજ પર આવશો, મજા આવી જાય એમને, તો he'll be very happy. And he's a great player, great musician, great human being. તો but I think એમને આશીર્વાદ આપ્યા એટલે I am where I am because of them. My mother, my father. તો બાળકમાં આપણે રુચિ હોવી અને બાળકને અહેસાસ થાવ કે નહીં હવે આમાં મારે ફ્યુચર બનાવવું છે, કાંઈ એને સિરિયસલી કન્સિડર કરવા માટે આ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? સો વેન વોઝ ધ ટાઈમ દેટ યુ ડિસાઇડેડ કે ના, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇન માય લાઈફ? I don't know, bhai. I was basically going with the flow કહેવાય ને, એ ખબર નથી એમાં શું ફ્યુચર બનવાનું છે. ત્યારે એક સેન્સિબિલિટી હતી, ગાને બજાને से इतना तो किधर पैसा कमाएगा तू, હા. तो तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, तब रिस्पेक्ट मिलता है. तुम बोले म्यूजिशियन बनना है, तब थोड़ा वो टाइम पे इट वॉज अ लिटिल, इट्स अ ड्रीम, इट्स लाइक होगा नहीं मालूम. રાઈટ. बट आई ऑलवेज फेल्ट कि आई थिंक वॉट आई वॉन्ट टू डू दिस ओनली. શું કરીશ નથી ખબર મને. એન્ડ દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ થિંગ બિટવીન અ સિંગર, કમ્પોઝર, મ્યુઝિશિયન, વોટ યુ વોન્ટ ટુ બી. રાઈટ. આઈ વોઝ સિંગિંગ ઓલ્સો, મ્યુઝિક પણ કરતો હતો સાથે. આઈ યુઝ ટુ પ્લે ધ પિયાનો ઓલ્સો, જિંગલ્સ બનાવતો હતો. બટ દેન આઈ ડિડન્ટ નો વેર આઈ વોઝ ગોઈંગ. એટલે શું કરવાનું છું, મીન્સ એમ આઈ બિકમિંગ અ પ્લેબેક સિંગર, એમ આઈ બિકમિંગ અ મ્યુઝિક કમ્પોઝર. સો ધ ફર્સ્ટ સોંગ આઈ ગોટ in प्यार में कभी कभी दिल से मेरे दूर न जाना was composed, sung and arranged by me. બરાબર. So I was a musician also on that song. I was a singer also on that song with Mahalakshmi Iyer, and I was a composer also of that song. So my first film song was all three of them. બરાબર. So I think I was just flowing. તો એ ક્લેરિટી કેવી રીતે આવી કે હવે આઈ વોન્ટ ટુ કમ્પોઝ? करता करता आवे भाई a clarity. एक रात में तो नहीं આવી क्लैरिटी, करता करता આવી. રાઈટ. I didn't know what I was doing. I was having fun. દેટ ઇઝ મોર ये ઇમ્પોર્ટન્ટ. तपस्या थी, बस आ म्यूजिक ની તપસ્યા હતી, but then you leave it to the universe. રાઈટ. જગજીતજી અંકલ મને એમના રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોઝમાં સેશન્સ ચાલતા હોય તો લઈ જાય મને જોવા માટે. મને ઉસ્તાદ નિયાઝ અહમદ ખાન સાહેબ પાસે લઈ ગયા જગજીતજી. Xavier Fernandez, one of the greatest piano teachers, used to come home and teach me. तो भाई बड़ी जगह थी, तो my parents have fully provided. My father also was very strict father. ફોર યુ ટુ લર્ન મ્યુઝિક. Yeah, today also મારી તો એમના સામે હું જોઈ ના શકું straight away. હા હા. There is he's proud, but he will never say he's proud. Why there is this awkwardness in fathers and relationship? What do you think? આ બધી મોટાભાગની રિલેશનશિપમાં જોવા મળે. I don't know. Day before yesterday, હમણાં ફાધર્સ ડે ગયું ને, તો મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું કે મેં I owe everything to my father, my mother, everything. અચ્છા, હવે મારી ઈચ્છા એ છે કે ડેડ સાથે બેસીને એક ડ્રિંક પીવું હા.
and I want to kind of give him a hug. હા A little more than રાઈટ I must have in life hugged him about 5 or 6 times રાઈટ in life. But now I wish to hug him even more. બરાબર So I think I think there is a father also is very proud, he's very happy, but he doesn't want to show it. Sometimes he doesn't want to show it because he doesn't want you to feel કે ભાઈ તમે અચીવ કરી લીધું છે. નહીં, રાઈટ સબકોન્શિયસમાં ઇઝ થિંકિંગ કે તમને હજી કરવાનું છે હજી કામ બેટા રાઈટ તું છે ને હજી સારું કામ કર્યું છે ગુડ બટ નાઉ યુ હેવ ટુ વર્ક ઇવન મોર હાર્ડર. આઈ થિંક ઇઝ ધ સબકોન્શિયસ વે ઓફ ટેલિંગ યુ દેટ. રાઈટ રાઈટ That's why it's very difficult. But I come from I'm also a father. હા So I come from a very different, I've changed my settings slightly. હા હા I appreciate my child a lot. પણ એનું બગાડવાનું કહેવાય પણ દેશે કે બગાડો છો તમે છોકરાઓ નહીં. I want to give my child the best memories. રાઈટ શું છે રોંગ શું છે એ આપણને કહેવાનું, એ આપણી જિમ્મેદારી છે. બટ અપ્રિશિએટ કરશો ને ત્યારે સામેવાળાને કોન્ફિડન્સ આવશે. લેટ મી ટ્રાય એન્ડ ડૂ સમથિંગ. You have to appreciate. You have to appreciate. For any parent, any father, any mother, even one smallest move you need to appreciate. Because તમે ચૂપ રહેશો ને તો ચાઇલ્ડ ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝ રહેશે. અને ઓલવેઝ પ્રૂવ કરવાની ટ્રાય કરતું રહેશે. You know, sometimes there are some people who feel that the whole world is against them. બચ્ચાઓ મોટા થતા હોય ને તો you have to basically mold them. It's like a molding. You have to mold them nicely like a nice pot, beautiful pot with a flower. If you mold them wrong, ને એ લોકોની આખી ફ્યુચર ઉપર નીચે થઈ જશે. તો આઈ અપ્રિશિએટ ધ ફેક્ટ કે મારા ફાધર બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતા. Because even today I want to work hard. Today if I am sitting here and looking outside, I feel I'm wasting time. If I used to do anything back then, my father used to think I'm wasting time. And he always used to say one thing. આ જે ટાઈમ ગયું ને પાછું નહીં આવે, યાદ રાખજે. This time gone is gone. Make the most of it. Even my Khan Sahib used to say the same thing. Ustad Niyaz Ahmed Khan Sahib. इसे अभी वक्त है करो. बाद में जिंदगी की दौड़ में आप कहाँ, आप इतने बिजी हो जाओगे ना, परिवार, काम, टेंशन, ये वो, संगीत के जो विद्या लेनी है ना वो उसको आप अभी सबसे ज़्यादा वक्त दीजिए आप. You always used to say that. So now I understand and I really appreciate. એવો કોઈ સમય હતો when you didn't agree with your father but now you realize he was right. This is exactly. My friends used to go for a holiday. My friends used to go out. I used to go out, but there used to be a limit, a time limit. મારા દોસ્તો ઘરે આવે 2-3 વાગે સવારના. મને 9:30 કટ ઓફ હતું મારું. બિકોઝ નેક્સ્ટ ડે સવારના ઉઠીને રિયાઝ કરવાનું છે. વોઇસ નીડ્સ ટુ બી ફ્રેશ. પિયાનો સરના આખો સ્કેલ્સ પ્રેક્ટિસ છે, આ રિયાઝ કરવાનું છે. And I used to miss my friends going out. Sometimes I used to sneak out of the house. And but I didn't understand very much what he was trying to do at that point. He was trying to make me solid, which he made me solid. આજે ગાયન કમ્પોઝ કરવાનું હોય કે કંઈ વગાડવાનું હોય તો મને ફટાફટ ભગવાનની દયાથી એમના આશીર્વાદથી ફટાફટ થઈ જશે. There is no problem. I can only do this because he trained me to do that. Otherwise I could never. Possible જ નથી. ને પણ yeah, I used to miss all those times. Sometimes I feel now everyone wants everything, right? So I wish આ પણ રહે સાથે. Now I wish I get to have memories with some friends of mine also. તે પણ memories છે. At the age of 16, 17, हम लोग गोवा गए थे, हम लोग ये किया, हम लोग ने ये किया, हम यहाँ रुके थे. There are stories I hear from lots of people. જ્યારે દિલ ચાહતા હૈ પિક્ચર મેં જોયું, મેં કીધું અરે યાર વાહ, આવું પણ કરતા હશે લોકો. 3 friends are going out and wow યાર મેં તો કર્યું જ નથી આ બધું. But I guess everything happens for a reason in life. I agree. So I'm very grateful. Right. I'm very thankful to God કે મને એવા ફાધર મધર મળ્યા who shaped me in a certain way. રાઈટ રાઈટ. અને ઘણા બધા લોકો આ વાતની કમ્પ્લેન લઈને બેઠા હોય કે આ વાતનું દુઃખ લઈને બેઠા હોય કે યાર મારા પપ્પાએ મને આ ના આપ્યું કે મારી માટે આ ન કર્યું.
એ લોકો માટે પણ ઇટ વોઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ દે વર ફિગરિંગ આઉટ લાઈફ ટુ. એ લોકો કંઈ કોર્સ કરીને તો નહોતા આવ્યા પેરેન્ટિંગ કેવું હોય. એઝ વી ઇવોલ્વ જનરેશન બાય જનરેશન વી ઇવોલ્વ પેરેન્ટિંગ ઓલ્સો. પેરેન્ટ્સમાં યુ ગો રાઇટ, યુ ગો રોંગ, ઇટ્સ ઓકે. સમટાઈમ્સ યુ લર્ન ફ્રોમ યોર ઓન ચિલ્ડ્રન. યા યસ. Most of the times you learn from your own children. So my daughter tells me, Dad, cool down yaar. Cool down. શાંતિ રાખો તમે. બેસો પહેલા શાંતિથી. મારી વાત સાંભળો. And I think a lot of parents also need to learn from what the child, where the child is coming from. What is he trying to say? What is she trying to say? શું કહેવા માંગે છે એ તો સાંભળો પહેલા. રાઈટ. એમના મનમાં શું છે એ તો વિચાર કરો પહેલા. Because your grandfather did this to you, or your grandmother did this to you, or your father did this to you, or the mother did this to you, you're doing it to me. It's a whole cycle of things, right? કે મને મારા ફાધર અલાઉ નહીં કરતા હતા એટલે હું પણ તું બહાર નથી જઈ શકતી કે નહીં જઈ શકતો. You can't do that because it's a generation change. The world is evolving. આપણે બધા એક એવા વર્લ્ડમાં છીએ હમણાં કે everyone needs to experience everything. We are in a fast world of Instagram and એક તો કોઈનું કોન્સન્ટ્રેશન પણ 3 સેકન્ડથી વધારે નથી. We are in that world right now. આજે ઘરમાં કોન્વર્સેશન્સ ઓછા થાય છે ને ફોન ઉપર બધા બેઠા છે. બહાર જમવા જાય તો everyone is sitting across each other just on the phone. So we are in a different world altogether. So we respect this world, not that we disrespect it. Respect it, but also know that what is good for us and what is bad for us. So I think a lot of learning happens as a son and then as a father. Right. I am still learning. Right. Everybody is learning. Yeah. How much would you rate yourself out of 10 as a father? I would say about 5 to 6. Why? Between 5 and 6. Achha, you feel there's more room for improvement? There's lots of room for improvement. Lots of room. I feel I can get better, understand better, keep my old knowledge on the side. Right. Keep some rules, regulations aside. My main focus is that my child should be happy, bas. But I am all બધાના નેચર અલગ હોય. Right. બધાના નેચર અલગ હોય, બધાના એક way of thinking, way of operating is all different. But I feel I can improve a lot as a father. Okay. Lot. And as a son out of 10? I'm at about 6.5. You're very conservative in giving yourself marks. Yeah. I'm very hard on myself. My friends will tell you that. Okay. So I think as a son also, જે મને કરવું છે મારા પેરેન્ટ્સ સાથે, I want to take them on a holiday, I want to spend some time with them, I want to જાત્રા કરવા લઈ જવું છે, I want to take them, do a lot of things. Right. મને એવું લાગે છે કે I'm still behind. And that hurts. ક્યારેક એકલા બેઠા હોય, that feeling hurts. બહુ હર્ટ થાય. You feel કે જલ્દી કરું છે મને. I want to quickly do this. Because of course you have limited time. We all have limited. We don't know who's going to go when. Exactly. Right. And there are people who are very close to your heart and you want to spend the maximum amount of time with them. I'm going through exactly the same feeling as far as my parents are concerned. કે we are running so much અને એ લોકોના બહુ સિમ્પલ ડ્રીમ્સ કે બહુ સિમ્પલ ડિમાન્ડ્સ હોય અને આપણે એની માટે પણ ક્યારેક સમય ના કાઢી શકીએ. So that feeling hurts. Also it hurts when માં કે આવ ને બેટા જમવા ઘરે. કેટલા દિવસથી નથી આવ્યો. Right. And then you're thinking ભાઈ તું એટલો બિઝી શું છે કે તું કલાક નથી જઈ શકતો. પોતાની ઘરે નથી જઈ શકતો. And I think as sons also, as I'm sure as daughters also, in our lives we get so busy or we make our lives so busy. It's a choice ને કે આપણે. Very well said. Yeah. ચોઇસ છે. ચોઇસ છે. Yes. કે આજે મને 16 કલાક કામ કરવા છે. તો that's our choice. If we decide કે ખાલી 12 કલાક કામ કરશું અને પછી બાકીના 2 કલાક છે એ આપણે પેરેન્ટ્સ સાથે ટાઈમ આપશું. But that's our choice. That we have to make a conscious decision. Right. એ જ્યારે ના થાય ત્યારે ફોન આવી જાય સામેથી તો હાલત ખરાબ થઈ જાય. આજે રિલેશનશિપ વિથ યોર મધર, આપણે પપ્પાની વાત કરી, કારણ કે મ્યુઝિકનું કનેક્શન હતું, પણ મમ્મી સાથે કેવું રિલેશન? મમ્મી હેઝ બીન વેરી પ્રોટેક્ટિવ અબાઉટ મી ઓલ ધ ટાઈમ. વેરી પ્રોટેક્ટિવ. મેં એમના હાથથી પણ મેં માર ખાધી છે એવું નથી. બટ આઈ યુઝ ટુ ટ્રબલ હર અ લોટ.
homework around time આવે તો I used to lock myself in the bathroom and run away and go away to another building and એમને બહુ ત્રાસ આપ્યો છે મેં. I was a very mischievous child also. અચ્છા. But I think she's always given me that push. કે આજે ફાધર સાથે પણ કંઈ આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ જાય કે કંઈ માહોલ થોડો ગરમા ગરમીનો થઈ જાય, મમ્મી આવીને કે બેટા આઈ એમ વિથ યુ. So she's always been that person who's રાઈટ very, very protective of me. રાઈટ. મોમ્સ આર વેરી સ્વીટ ઓલવેઝ. ભાઈ આપણે ગુજરાતી જીવનની વાત કરીએ. તમે ગુજરાતી છો, ઘણા બધા લોકોના પોડકાસ્ટ જોઈને ગુજરાતમાં ખબર પડશે. હા, બધે રવજાણી મારું સરનેમ છે. હા. તો everyone thinks I'm Sindhi because my name ends with A and I. Yes. Surname. હા હા. આની. તો સિંધીમાં તો આની mostly all of them are Anis. So people think I'm Sindhi since so many years. But I'm from Kutch. And I'm Gujarati, Vaishnav. વાહ ભાઈ વાહ. કુળદેવતા શંકર ભગવાન છે. તો બેડમાં આપણું મંદિર છે બેડેશ્વર. અરે વાહ. Your surname also has Eshwar in it, યસ. right? યા થડેશ્વર. That's and I'm sure there is a place called Thadeshwar. I'm sure there must be some connection. હા છે કનેક્શન છે. આજે સરનેમ ને બધા. હા હા. So Ravjiani is my last name. So my dada's name Pragjibai. એમના father Shivjibai. એમના father Ravjibai. તો Ravjiani. બરાબર. So that connection. બરાબર. ઓકે ઓકે. ઘરમાં ગુજરાતીમાં જ વાતો થાય? કચ્છીમાં. કચ્છીમાં. અને ફૂડ ને બધું ગુજરાતી? કચ્છી food. આપણું જે કચ્છી food. શું બનતું હોય ઘરમાં રેગ્યુલરલી? એટલે વધારે ગોળ ના નાખીએ અમે. બરાબર. એ જ ડિફરન્સ છે, બીજું કઈ ડિફરન્સ. બાકી બધું ગુજરાતી જેવું બધું એકદમ ગુજરાતી. આપણે પૂજા પાઠ, ઘરની રસોઈ, આપણે સંસ્કાર, કલ્ચર, બધું એવરીથિંગ ઇઝ ફૂલ ગુજરાતી હાઉસ. બરાબર. ઓકે. કંઈ ફરક નથી. રાઈટ. હજી કોઈ પૂછે કે શું ખાવું છે તો સૌથી પહેલા શું દિમાગમાં? ગુજરાતી ફૂડ, કચ્છી ફૂડ કે પછી DBRS? DBRS? દાળ ભાત રોટલી દાળ ભાત રોટલી શાક. રાઈટ. ગ્રેટ ગ્રેટ. હમણાં શું ચાલે છે લાઈફમાં? વોટ્સ નેક્સ્ટ? So right now I am deep into my music label, that is Garud Music, જેના ગાયન હું કમ્પોઝ કરું છું. ને most of them I am singing and most of them I'm collaborating with singers, new lyricists, popular lyricists. So I'm making a lot of songs. Every month one song comes out. So I'm busy with that. I have a school in Singapore. So I'm busy with the school and then my concerts. Vishal and I are celebrating 25 years of Vishal and Sheykhar. So we are going to the US right now to do 14 concerts. Wow. Starting the 4th of July till the 3rd of August. So very excited about that. What people should expect in these concerts? Oh my God, people are going to expect, I think they should expect all emotions, like every single emotion they've felt. Happiness, high, joy, celebration, all of it. It's a ride. Our show is a ride. I'm sure. It's a party, but it's a ride at the same time. There's nostalgia. There's a lot of, we have great musicians with us. There's a special thing we've planned this time for them. તો મજા આવશે આ વખતે. વાહ. વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ કર્યું છે આ વખતે અમે જ્યારે જઈએ છીએ તો we've done something a lot different than what we did the last time. Okay. Right. Superb. I wish you all the best for the upcoming concerts and all the great work that you will do in future. Thank you. Huge fan. Huge fan. Thank you so Again, much. I don't have words. જે રીતે મેં કહ્યું કે યાર તમે કોઈનું કામ 10 કલાક સુધી સાંભળી શકો છતાં એમનું કામ સારું કામ ખતમ નથી તો હજી બીજું 10 કલાકનું પડ્યું છે સાંભળવા માટે. રાઈટ. તો યાર મતલબ what a body of work. I don't know if you realize that or not. I don't want to realize that બહુ because જોરદાર વસ્તુઓ તમે કરી છે. the less I know about it is better. But I know it is there and I'm very thankful and I'm very blessed to be a part of all these beautiful films and the kind of work we've done. But I think now there's a lot more to do. Yeah, and looking forward to all of it. अभी तो दिल्ली बहुत दूर है. All right, bhai. Thank you so much for being so candid, so open. Lots to learn. I will leave this room a much more enriched person. Thank you. Thank you. Love Thank you so much. And
my wish to all your listeners and all your viewers is that, this world needs a lot of happiness, a lot of peace, and a lot of goodness. So please keep that alive. And दूसरों के लिए कुछ करो, अपना बाद में सोचो, पहले दूसरों के लिए सोचो. That's the way I like it when you do something for somebody. There's a different kind of high you get in that. There's a different kind of pleasure you get in that. There's karma also attached to it. So the more you do for people, the more that one will do for you. He'll do that for you. True. He'll give But you while we are talking about it, I think we should discuss your dog shelter project also. Right? If you can just give us a glimpse of it. What are you doing and why? So there has been a very strange attachment to I don't want to call them animals. I also don't want to call them dogs. But this family of mine, there's an alternate family of mine. And they have chosen me. I found them in different places. Kapil Sharma na show par PETA na tarafti ek small little pup they gave me. So that pup adopted me. Then yes. And then I found then there were two pups again in a dog shelter who they wanted to close the dog shelter. So those two also adopted me. And then during the pandemic માં જ્યારે હું ફાર્મ પર હતો ત્યારે there was a pup which was dying, almost 90% gone. And ત્યારે બધા vets ને બધા doctors ને બધા બંધ હતા, એ લોકોને બધા clinics. In the lockdown period, everything. So there was one very kind doctor in Pune who opened her clinic for me. And I took Akira, my pup, out there, and then we saved his life. And now he's with me. He has adopted me last 5 years now. So I have 4 in Khandala and I have 2 in Bombay. And I want to start a dog shelter. And I want to build it. I want to start one and then make a bigger one and then the biggest one. And so I want to make sure that every soul finds a home. How beautiful. Because I think pandemic માં એવું થઈ ગયું હતું કે જેટલા પણ families, people were lonely, a lot of people staying, they also started adopting a lot of dogs, and then at some point they couldn't take care of them. So for a dog it becomes very difficult because એ તમારા ત્યાં આવશે ને તે તમારો થઈ જશે. True. ને પછી 1 વર્ષ પછી તમે ડિસાઇડ કરશો કે you don't need him, but he needs you. True. So when he or she goes from one place to another place, it becomes extremely difficult. Right. Mentally for them. So I want to make sure that I do this, and I hope I get a lot of support from people. I want to kind of build this entire thing, and once I get that strong support, I'll be able to accommodate and have a bigger family. Right. All right. I think a lot of people watching this who love dogs. Though there's somebody sitting right behind you. He also has a pet, and we also had a similar kind of situation. But then again the same thought crossed our mind. He's my cousin and he has a pet. But એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ કે ઘરમાં કોઈ ધ્યાન રાખવાળું નહોતું. But it was so difficult to let him go, and then we eventually decided that no, he will stay with us. Because he can relate, and I'm sure a lot of people will relate, and those people will support also. Wish you all the best for that project too. I heard a thing, very beautiful thing, कि when a dog is with you, he's your family member, right? Yeah. And when they're sleeping, you ask a question, ke, what are they dreaming about? And in lots of books it's written that they dream about their owner. Acha. They dream about the person who is their family. So even when they're dreaming, they're thinking about us. Right.
આપણે એક કલાક કે 2 કલાકના ગેપમાં પણ આપણે બહાર જઈને પાછા આવે તો વેલકમ એવી રીતે કરશે જેવી રીતે રાઈટ, વર્ષો પછી આવ્યા હોય. વર્ષો પછી તમે આવ્યા હો, Right. એટલું પ્રેમ આપશે તમને. રાઈટ, એક કયું પ્રાણી આપે મને એને તમે આટલો આપો એ તમને આટલો પ્રેમ આપશે. એટલે મીન્સ વી આર સ્ટીલ આપણી હેસિયત નથી હજી. એક્ઝેક્ટલી they'll give you that much, સાચી વાત છે. so we should give them that much. True. All right, bhai, on that note, we'll take a pause. Thank you so much. Thank you so Lovely much. conversation. Thank you so much.